talks in my bedroom, but you can hardly see. Breaking boundaries to save me, but I can hardly breathe. I'm slowly healing. Pillow talks in my bedroom, but you can hardly see. You want the voices in my head. You'll skim the grave when you see worlds that I've dreamt. You think I'm hiding in my thoughts. You're right to say that I'm lost, but I'm not. Dear God, am I okay? Will I ever be enough for a heartbreak? Same talks, but it's all fake. When I stutter on the words that I don't say. Pillow talks in my bedroom, but you can hardly see. Breaking boundaries to save me, but I can hardly breathe. I'm slowly healing. Pillow talks in my bedroom, but you can hardly see. You say I can't change, I pray on your mistakes. I've wasted my tears on these hopeless 2 years. Doesn't have to be this way, don't me have to break my name. You're falling for a hopeless game, how'd I ever call this fate? Pillow talks in my bedroom, but you can hardly see. Breaking boundaries to save me, but I can hardly breathe. I'm slowly healing. Pillow talks in my bedroom, but you can hardly see. I'm slowly healing. Pillow talks in my bedroom, but you can hardly see. Light shining on me, staying right in my arms while I'm bleeding, yeah. And how can she love me with all of my defects and creases? Now I won't fall down, you stay and pull right back when I leave. And it'll all come out when you'll come right back to me. Tangled up and I can't go, but I see stars far from my home. I won't let go from old souls, they taught me where to go now. Go up, baby, lifting my soul till I go up, falling, I'm right back alone in the cold. Drifting, looking for gold, it's the typical soul in the storm. It goes. Go up, baby, lifting my soul till I go up, falling, I'm right back alone in the cold. Drifting, looking for gold, it's the typical soul in the storm. It goes, it goes. I'm dripping wine with dead eyes, I count my blessings for the night. Now don't you leave when the rope gets tight. I'll rise from the pivot and you'll bet I'll shine. Tangled up and I can't go, but I see stars far from my home. I won't let go from old souls, they taught me where to go now. Go up, baby, lifting my soul till I go up, falling, I'm right back alone in the cold. Drifting, looking for gold, it's the typical soul in the storm. It goes. Go up, baby, lifting my soul till I go up, falling, I'm right back alone in the cold. Drifting, looking for gold, it's the typical soul in the storm. It goes, it goes. I walk back to the cold, yeah, I need it. The smoke inside the room got me leaving. Daggers in my back while he's speaking, I won't go back at all.
Bitch, I'm in the back being avoided. Just a product of my life and all my choices. Nothing bring enjoyment, smoke that loud, it be my poison. Find me in the dungeon making noises. I stay up on that shit, I get lost inside the vibe. I'm a boss, still survive. Got me crossing on my T's and still be dotting on my I's. Find me rotten, I'm expired, bitter taste up on my tongue. All my life been getting tired, bitch, I'm saving all my funds. Trying to make it, need a thug. Bridges breaking, ain't no love. Mine is sacred, just been waiting for the day to slowly come. Not okay, it's on the daily. Got propane inside my lungs. Lil' gassed up, shouty, I'ma take another puff. All my life, I be caught up in a fight. Drowning in problems of life, nothing alright. Sometimes I'm down at my lowest, but it's never brought to the light. Holding on tight, deep getting in my emotions. I'm smoking my brain, getting fried. They ain't like me, no, I'm one of a kind. They ain't like me, no, I'm one of a kind. It's so hard to breathe sometimes. Laying here, I feel like there's a knife in my chest. Been so long, my tears went dry. Suffocating from the weight of what's in my head. You were so close, but too far away. And I could never chase it. Lost control when insane. It's time for me to face it. All I did was take, thought your love was fake. Never could believe it, did it for no reason. Felt it in my veins, washed it all away. Pull me under just to make me stay. I've been underwater, water, and I swear to you I need your love. Yeah, I need your love, I'm falling further. If I gotta go another day, then I might just drown. I don't even know if I can fight anymore. Took another wasted life and broken, now I'm leaving and I'm closing the door. So can you save me, take me somewhere I won't cave in. Give it up and I'm fading, there's no love and I hate it. Worthless, boxed in, running out of these options. I can't be the only one. All I did was take, thought your love was fake. Never could believe it, for no reason. Felt it in my veins, washed it all away. Pull me under just to make me stay. I've been underwater, water, and I swear to you I need your love. Yeah, I need your love, I'm falling further. If I gotta go another day, then I might just drown.
Cybernetic wiring in my mind down to my irises. Martians and starships marching to violence. Shoot them out the sky to question why they say we violent. It's the weak sleeping cryogen to live life and die again. Why do I rise from every dream that I'm dying in? Na hellóka, jó estét kívánok minden kedves ide látogató nézőnek, sziasztok! Jó régen voltam, Jézus Krisztus. Hát vagy egy több volt vagy 2 hét szerintem. Vagy hát majdnem 2 hét. Jól megküldtem előtte, ugye minden nap voltam streamben, aztán meg majd 2 hétig egyszer sem. De hát sajnos az egészségi állapotom azt megkövetelte azt, hogy pihenjek. Nagyon-nagyon lebetegedtem, gyerekek, úgyhogy hát régen voltam ennyire rottyon. Most már így jobban vagyok, meg így érzem magamban már kicsit jobban az erőt, de azért még nem bíznám el magamat, mert így tegnap kezdtem először azt érezni, hogy úgy igazán okés vagyok, de hát nagyon csúnyán elkaptam valami furcsa betegséget, nem tudom, ez most vírus volt, vagy mi a jóisten, de hogy én így 10 napon keresztül lázas voltam, és így más tünet nagyon nem volt. Most a hangomon hallom egy kicsit egyébként, meg így néha mikor ilyen mélyebb levegőt veszek, akkor így, mintha így köhögési ingerem lenne, de hogy egyébként így nagyon más tünet nem volt, tehát nem fájt a torkom, meg nem tudom, így különösebben nem voltam megfázva, náthás, meg semmi ilyesmi, hanem egyszerűen lázam volt, és a láz miatt pedig fájtak a végtagjaim, illetve nagyon gyengének éreztem magam, de olyannyira gyengének, hogy néha így tényleg a járás óriási kihívás volt. Na de végül kimásztam belőle jó nehezen, és hát nagyon remélem, hogy lekopogom most valahol fán gyorsan, de kemény volt. Úgyhogy sztori. Nyilván aki a DC-t követi, az olvasta, hogy szarul vagyok, úgyhogy ezért nincsen stream. Na de, mivel mással térnék vissza, nem egy jó kis horror story játékkal, mi a igazán méltó visszatérés, ez pedig ugye nem más, mint a Casting on Frank Stone, amit egyébként én már nagyon-nagyon régen ki akarok játszani, csak kicsit drágálottam, és akkor most minek után volt a DBD szülinap, lement 80%-os árkedvezménnyel, a Passban is, meg a Steamen is, és akkor egyből meg is vettem, úgyhogy ezzel fogunk játszani. Húztam rá egyébként magyarítást, tehát magyar felirattal fogjuk vinni. Hát gépi fordítás, szóval lehetnek azért benne ciframondatok, de összességében szerintem azért el fogunk tudni igazodni így a történetszálon. Érdekesség a játéknak ugye, hogy a Supermassive készítette a DBD-vel együtt működve, és külön ilyen Dead by Daylight-os elemeket tartalmaz a játék így nyomokban. Legyen az mondjuk egy Huntress Mask easter egg, vagy egy kis totem, vagy különböző, nem tudom, a skillcseknek a hangulata, amikor el kell egyet találni. Úgyhogy az élmény kedvéért mindenképp kontrollerrel fogom játszani. Úgyhogy a teljes végigjátszás egyébként elérhető lesz majd a YouTube-on is. Úgyhogy igazából annyi, úgyhogy remélem, hogy érkeztek majd, mert amúgy nem streameltem baszki 2 héttel, és akkor nincs itt senki. Én itt beszélek magamba, mert mindenki elfelejtett, tehát hihetetlen. Ha itt vagy, akkor legalább írd be, hogy hello, hogy tudjam, hogy nem vagyok egyedül. Kiakadok itt az elején. Na de remélem menet közben azért jöttek, azért mégiscsak 48-kor lőttem fel, tudom, hogy még sokaknak egyébként korábban, másoknak meg már későn. Így vagy úgy, én most itt vagyok, és én most jó sok órát bele fogok tenni. Egész estig tartó játszás lesz a Casting on Frank Stone-nal, úgyhogy lassan elindítom szerintem a játékot. Nem akarom húzni az időtöket sem, meg a sajátomat sem, a szövegelésre, pláne hogyha nincs kérdés. És akkor szerintem nézzük is.
Először azt kell csekkolnom, hogy jól átviszi a játékképernyőt az OBS. Behavior. Supermassive. Most mutat egy intrót, ezt ott nem látjátok. De szerintem semmi olyan, ami számottevő lehetne. Oké. Na nézzük. Nice, áthozza egyből. Kis kapcsolom a zenét. Ez minket ne zavarjon. Azért van hangulata már így a töltőképernyőnek is. Halljátok, hogy a Dead by Daylight-nak a zenéje elképesztő. Majd mindjárt meg kell csinálni a paraméterezéseket. Feliratok be, igen. Hol van a hang? Vagy in-game lehet állítani? Jó. Köszönjük szépen. Köszönjük. Hát így jó. Használd a vágószóba padlót, hogy megnézd az aktuális utadat a történetben. A történet korábban lejátszott pontjaira ugorhatsz, hogy megváltoztasd a végkifejletet, feloldj különböző ágakat, és megtaláld az eddig kihagyott gyűjthető tárgyakat. Aha, tehát akkor ilyen lesz benne ilyen lehetőség majd. Aha. Csatlakozása a Twitchhez, behavioral fiók összekapcsolása. Ezt hogy kell értelmezni? Minden esetre most átmegyünk a hangra. A fő hangerőt levesszük. Így 50-re, szerintem az szokott lenne az ideális. Jó. Igen. Grafikára ránézünk, megjelenítési minősége egyedi. Térfogati minőség, nem kell az nekünk magasra, az bőven elég közepesen, és a többi közepes. Jó. Igen, jelmezes standard. Jó, vezérlők. Egér nem, hozom a kontrollert.
minket most már nem is érdekel. Haj meg egyedül, haj meg együtt. Hát egyedül vagyok a játékra actually, de ugye lehet többen is játszani. Úgyhogy amúgy ez egy jó része. Meg sem néztem, hogy a játékban, azt még megnézem, hogy mennyi óra van. Nézzük csak. Azt mondja, hogy... Nem írja sehol. Továbbiak. Pedig itt szokta írni, hogy hány órás a fő sztori. De most nem találom. Szokottam úgy érdekelni. Na mindegy, szerintem nagyjából egy ilyen 8-9 órás lehet szerintem a fő sztori, úgyhogy jók vagyunk, akár 2 adásban meg is van a játék. Na jól van, figyeljetek, én azt mondom, hogy majd még menet közben úgyis változtatunk rajta. Hát nincs folytatni való, mert nem játszottunk vele, a demóját vittem ki, amikor megjelent. Úgyhogy, ja, új játék, új mentés. Mi az, hogy nem fogsz megmenekülni a kínoktól, de talán túléled. Szenvedésnek leszel tanulja, de a túlélés várható. Áldozat, hagyd magad meg az a túlélés minden reményét. Ez most a nehézségi szint. Ez lehet a könnyű. Ez a normál, ez meg a rémálom. Yeah. Menjünk túlélőn. Menjünk normálon. Legyen benne egy kis izgalmi faktor. Minden döntésnek, minden cselekedetnek következményei vannak. Hát, mint minden sztori játékban, amiket ugye nagyon szeretek. Néhány életet menthet, néhány pedig halálhoz vezet. Mi meglepő fordulatok? I've sacrificed everything searching for it. Kicsit hangosnak találom egyébként a hangerőt. Szerintem ott is az. Mehet ez szerintem le. Így. A world within a story whispered to me centuries ago. Of a timeless power. Infinite in knowledge. Voracious in hunger. The entity. Jaj, de jó lesz ez. A realm so close to Imádom az ilyen ours, játékokat. but always out of reach. Until I found him. Frank Stone. My key. My killer. I am Augustine Lieber. And I'm about to change our worlds forever. Nice.
Tetszik, ahogy kezdődik amúgy. Olyan, mint egy Dark Pictures-szel játszanék. ...1963-ban vagyunk. Nagyon szép a grafikája a játéknak, imádom a Supermassive játékait. Imádom. Nálam ők az etalonok grafikából. Nézzétek meg, mint egy film az egész játék. I'm assuming you're the night watchman here. I am. Just you? Covering the entire site? Oh, no. I got help. Where are they now? On duty? Of a manner. Merlin just goes where he pleases. Merlin. A dog. Doberman Pinscher. Best friend a fella could ask for. Loyal to the seventh horn sounds. Trust him more than I trust myself. Aha. Te is csak ugye vagytok a malom biztonsági őrei? Fel kell tennem néhány kérdést. Aha. Aggódó, komoly. Komoly. I need to ask you a few questions. I'm yours to dispose of. Can I have your name? Thomas Jefferson Hope. Call me Tom. Officer Sam Green. Tom, I want to talk to you about... I know what about. That missing boy, right? That's right. You think he could be missing here? This mill looks a big place. Biggest in all Cedar Hills. But that don't make no difference. Ain't no funny business going on around here. Not undermining Merlin's noses. Szkeptikus, kíváncsi, elég nagy területnek tűnik. Megnézhetem az aktáit? Inkább kíváncsi vagyok. You sound confident. And rightly so. Can I check your records? My records? The logbook, visitors to the mill, out-of-hour shifts, that sort of thing. Right. Jogos kérés egy rendőrtől. Well, gotta be here someplace. Is that it? It's okay. Allow me. I see. Ops, alkohol, megrójuk el. Vádaskodó, valaki meghamisította a bejegyzéseket. Kikérdezés, észrevette valami gyanúsat. Rosszalló ivott-e. Have you noticed anything suspicious around the mill? Tonight? Tonight, last few nights, anything at all? Nope, nothing. 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 Why, heck, you don't believe me, ask your boss. My boss? Sheriff Kusich. Right. My boss. He saw by last night asking about the exact same thing. And I told him the same thing I'm telling you. There's no way that boy could be here, and Merlin and me not know about it. And what did the sheriff say? Okay, Tom. And he got back in his car and left. Huh. So what you're telling me is nobody's actually checked the mill for any sign of the boy? When you say nobody, does that include Merlin?
No, Tom, it does not. I'm talking human investigators only. In that case, Sam, I find it hard to argue with your assessment. Any objections if I take a look around the place? No objections from me. Of course, everything's locked for the night. It's not a problem. There's Merlin, of course. Of course. If you see him, tell him I'm looking for him. Thank you for your help, Tom. Happy to oblige. Of course, everything's locked up for the night. Keressen utat a malomba. Aha, tudok futni. Nagyon szép fluid egyébként a játéknak a mechanikája meg a mozgása. Gyönyörű szép a grafika. Imádni fogom ezt a story game-et. Én imádok mindent, amit aminek a Supermassive-nak a keze benne van. Na. Only staff-fel nem tudunk menni. Ez is zárva. Erre. Átmászás. Merlin ugye a kutya, akit keres most a malomőr. Tuti mindjárt nyakunkba ugrik. Bár a demóban szerintem ez még simán benne volt. Hoppácska, egy ládikó. Na. Csecsebecsék megtalálva. Lehet találni ilyen kis tárgyakat egyébként a mappon elvétve. Nézzetek meg, milyen jól néz ki. Mennyire részletgazdag egyébként még ez is, látjátok? Imádom. Gyönyörű. Úgyhogy majd jól szét kell nézni. Oké. Akkor nem is erre kellett jönni, erre csak teljesen véletlenül másztunk be. Jó. Erre csak véletlenül másztunk be. An open window. I can get in through there. Aha, akkor ott kell bemenni. Azért körbenéztem. Keresd meg az eltűnt gyereket. Mi csak most kezdtük a játékot, azért már hozza ezt a borzongató érzést. Ezzel a sejtelmes sounddal a jelenet alatt. Nézd meg, ez is tök jó jelenet. Bum! Kiugrik valami.
Nem fogsz tudni visszatérni a területre? És ez mi a dolgom? Miért van itt ez a palett? Tehát meg ha szétnézünk. Azt mondja, hogy nem fog tudni visszatérni a területre. Nehogy itt hagyjunk már valamit. Jó. Hát ez egy ilyen jelenléti ív lenne. Dawkins és Stone-t áthelyeztem a temetőbe, hogy átvegyék a helyüket. Nincs értelme 3 csapatot működtetni fél munkaerőben. Néhány embernek dupla műszakot kell vállalnia. Mondtam Lapkinnak, hogy egy darabig senki sem dolgozik éjszaka. Hux. Dennis McCann, Harold Norris, Bobby Ryers, Frank Stone, Lou Osterman. Már is a fő karakterünk neve olvasható egy dokumentumon. Várjál, itt még jelentősége van a péntek 13, aha, érdekes. Miért van bekarikázva? Dőlt a palett. Azért elég parázamarom. Tehát, hogy azért így... Biztos, hogy nem szívesen sétálgatnék itt éjjel egyedül. Hello? Anyone here? It's police. És itt át kellene másznom majd. Nem. Jó, batyám, már is kezdődik. Megijedtem. Oh shit. És neszeket hallok amúgy. Innen-onnan. Itt fel tudnék mászni? Nem, úgyhogy ott kell bemenni majd a világított ajtónál. Who's there? Nincs fegyó? Vegyük már a fegyót. Jaj, egy bot. Felmenjek, vagy nem menjek fel? Ugh, smells like death.
Hey, Mr. Green. Officer. Oh, yes, sir, of course. We haven't seen Merlin, have you? No. Yeah, sorry. Ah. You all right there? Yeah, it's just... Jesus, you don't smell that? Sniffer's out of commission. Got a little too up close and personal with a can of mustard gas back in the trenches. Ah. It can be a blessing in disguise. Ah. Gotta find out where it's coming from. What's it smell like? Nothing good. Ott csaucsál a Merlin valamit, vagy valakit. Merlin! There you are, boy. We wondered where you got to. A kis aranyos. Come here, boy! Dang it! Sure would have liked it if you two made proper acquaintance. God damn it. Fúj. You put this out for him? No. It looks like someone else has found his way to your boy's heart. Through his stomach. It ain't possible. Merlin and me, we're a team. Who'd want to come between a man and his best friend? What's that? Some kind of wiener mate? Baszki, az egy fül. Will you look at that? That damn dog? Think that belongs to the boy you're looking for? There's no proof it does. But what if... Do yourself a favor and park that thought. Because all your guesses so far tonight have been way off base. What was that sound? Stay behind me. So, what is this thing? The grate? Yeah, what is it for? It's, for the furnace, I think. You don't know for sure? Yeah, I work at the mill, not in the mill. That's what I need. Mire? Mit látott, amire rábökte, hogy erre van szüksége? Itt be tudok mászni. Itt vannak ilyen feszítőmesek, jó? Gotcha. Hoppácska, a kis DVD hang. Azért szétnézünk már, de nincs itt semmi.
Stand back. All right. Take this. Use the radio in my car and call the station. Where are you going? You really think that boy's down there? I don't know. But I got a feeling, and it's not a good feeling. Hey. I'm gonna need you to take this too. Foi. Make sure the sheriff gets this. Oh boy, I don't know. I need your help here, Tom. I wouldn't ask if I didn't. I just don't know if I'm made of this stuff, buddy. They don't call it a higher calling for nothing. You gotta rise to meet it. You can do this. Yeah. I can do this. Hey. I'm counting on you, Tom Hope. Megváltozott a sors Biztátomban. Ez egy olyan döntés volt, ami ilyen fő döntés? Megváltoztatta a történet folyamát? Mi? What? Aztán azt jelöli valahogy a játék, amikor ilyen fő döntést hozok. Természetes. Na. Eddig minden klisét áturoktattak, amit csak lehet. Damn it. A játékban. Most már van itt a lagút is. Nézzünk szét. Még a demóból emlékszem, hogy itt van egy easter egg. Vagy egy ilyen kis... Kis póni. Fából készült ló. Amúgy inkább fémnek néz ki. Csak tudom, mit jelent. Na. És amúgy ezt valahol meg tudom nézni. By the way, gyűjtemény. Gyilkos munka. Mi? Gyűjtemény. Nem. Nincs itt semmi. Van lejjebb egy út. Damn. It's a maze down here. Erre nem lehet menni, csak lefele. Ez akkor most hogy? Akkor erre mégsem jó. Akkor erre sem. Szakadtunk le. Várjál. Szia, Tibi, hello. Aha, az lehet.
Köszönöm a kérdést. Hát most már jobban. Még nem az igazi ám, de a közérzetem már jobb, meg ma már dolgoztam. De még azért gyenge vagyok, tehát így kisétáltam például kajáért, alig sétáltam 100 métert, és szakadt rólam a víz. De már lázam nincs szerencsére. Most meg lett egy nyilván méltó visszatérés egy jó kis horror sztori játékkal, alig vártam, hogy játszak a Casting on Frankstone-nal, úgyhogy nem tudom, hogy te játszottál-e már vele, de én nagyon-nagyon vártam már, hogy elkezdjem, úgyhogy most ennek ültem neki. Veled Mizús, hogy vagy? Mi az újság? Erre nem lehet menni. De nem, amúgy határozottan jobban vagyok, mint voltam. Tényleg azért nagyon brutál. Ez mi? Ez mi ez a lépkedés? A brutál, amilyen állapotban voltam. Én tényleg nem tudom, hogy mi volt ez, de... This has got to be it. Aha, erre kell menni. Ez egyre neccesebb. Szimbólum. Ilyen szimbólum. Most valahogy nálunk is végül megint egy ilyen hullám, sokan betegek. Én jól vagyok, várom már a pénteket. Ja, hogy vége legyen a hétnek, és jöhessen a hétvége. Hát, én is várnám, de hétvégén is lesz program, ilyen félig melós, félig nem. De ja. Ilyen külsős rendezvényünk lesz. Az ott egy borda. Nem lehet jobban megnézni? Mi a terve a hétvégére? This place turns my stomach. Nagyon weird tényleg ez a hely. Aha, találtam itt valamit. Jaj, Billy! Hilly Billy, emberből lett szörnyetek szem, a dolgok elfurcsább és furcsábbak. Nézd meg, relikvia, milyen jó kis Billy baba. De jó. Nem viszem el magammal. Rak már ne! És nem rakja el. Itt le kell másznom. Goddamn small spaces. Óhó. Van egy kis Outlast vibe-om amúgy. Actually. És itt fenn mi van? Várjál? Hát ez micsoda? My God. Egy maszk. És nincs semmi más. Great skill check! Nézz oda! Amúgy egy kicsit fura, mert az A betűt kell nyomni, és nem az RB-t. És ugye, amikor szerelek, az RB-t kell skill checkni. Nehogy reflexzerűen, amikor meghallom ezt a skill check kombot, az RB-t nyomjam meg amúgy. De amúgy fán.
Még mindig jár a DBD-ben az exkluzív próba megveszed a Frank Stone-t. Nem tudom. Volt ilyen? Ez tök menő. Én most a Deluxe-t vettem meg, ugye, hogy le volt árazva, de én erről nem is tudtam. És vajon mit kell ehhez tenni? Azt tudom, hogy amikor kijött a játék, akkor kaptál valami pólót. Tök jó. Na de te játszottál amúgy ezzel? Én nagyon-nagyon vártam már, hogy játsszak vele, engem nagyon érdekel a játék. Ugye tudom, hogy megosztja a közönséget, de én nekem nagyon bejön eddig. Nem? Ott néztél róla? Hát akkor most az enyémet is megnézed. Rámpa létra. Hát rámpánál ott állt az a csóka. Hol létra? Új! Új. Akkor rámpán kellett volna mennem. Stop! Jasszunk, Pepi! Besztanolom a zsebivel! Besztanolom a zsebivel! Menj már! Nem sztanolom. Levert. Shit. Nem, csak oda nézem, valahogy nem vonzott, hogy játsszak vele. Én imádom. Supermassive-nak, amiben benne van a kezén, azokat az játékokat imádom. Ugye ők csinálják a Dark Pictures antológiának a részeit, és én nagyon-nagyon szerettem, meg egyébként ők voltak a közreműködők a The Quarry-ban is, és azt hiszem az Until Dawn-ban is van Supermassive, nem? Szerintem az Until Dawn-t is ők csinálják. És minden ilyen sztori játék, amit ők készítenek, ugye most a Behavior-rel vagy kooperálva csinálták meg ezt a játékot, de hogy bármiben, ami benne van a kezük, én imádom azokat a sztori játékokat. Egyrészt tudom, hogy borzasztóan szép látványos grafikát kapok, nekem a sztorik is mindig nagyon tetszenek, de valahogy engem annyira el tud vinni az a vizuál, az a játékmechanika, az a grafika, az a képi világ, amit ők megalkotnak. Én nagyon-nagyon szeretem, mindig olyan, mintha egy ilyen hosszú horrorfilmet néznék, és közben mégis én is hatok rá így menet közben a történet alakulására. Én nagyon szeretem, úgyhogy nekem nagyon bejön eddig ez is. Okay. Megváltozott, kiszabítottad magad a csőből, megváltozott a sors. Aha, itt vannak. Sam bízott Tomban, hogy segít nekem, amikor a legnagyobb szükség volt rá. Aha, két ilyen fő izé van most, ami megváltozott. Elég furán néz ki. Kelj fel! Szép!
Lelőtted Frankstont is, megmentetted a gyereket. Oh, Lord! Erre nem emlékeztem, pedig a demót kijátszottam, de ez nem... Sleep tight, motherfucker. És most viszi el az Entity. Ott van az Entity. Nice, szép kezdés. It's okay. It's okay. Okay. Aha, végig álmodta. Ott? Mom. Mom? Tehát mi mindig álmodunk. None of this is right. Ugyanabban a szobában vagyunk. What the? Amúgy egyre posványosabb a ház. Elmint így a szobám. Az anyán képe meg már össze van maszkírozva. Aha. Tudtam amúgy, hogy lesz valami a képpel, bár azt hittem, hogy eltűnik róla. Scratch márkokat hagyok magam után. Fán! Nem tudok szaladni amúgy. De jól néz ki. Már nem hagyok scratch márkokat? Fú, de sötét van, baszki. Mindjárt jön Samara.
Mom? What's wrong? Ez nem anyánk lesz. I'm here. Everything's all right. Az Entity-né. Az Entity elvitte. Get a grip. Hát az mi volt a kezébe? Drug. She walks these hills in a long black veil. She visits my Jó a zene. while the night winds wail. And nobody knows, nobody sees. Nobody knows. You can do this, Madison. Maddie. Just stay on the right side of the road. I You're mean on the the left. other one. Left side is the right side. The skyfall was high and eternity was near. She stood in the not Is that a hitchhiker? Leállunk, hát segítünk. Hi. So, you need a lift? Reynolds got a flat. Oh, you're American. Yeah. So am I. Okay. Yeah, so... Do you mind giving me a lift? Right, sure, of course. You can drop me off at Garrett Manor. It's just a few miles up the road. Huh, weird. That's actually where I'm going, too. So it's not out of your way. Guess not. Megváltozott a sors, hogy felveszed a stoppost? Persze, hogy felveszem. Ha valaki bajban van, azon segítünk, nem hagyjuk az útszélén. Velem egy sötét elhagyatott erdő közepén kb. So we're both going to the same place, huh? What are the odds of that? Yeah. I mean, I guess it's not all that odd, seeing as, you know, we're already pretty close, and I don't think this road goes anywhere else. So, did you say you were going to Garrett Manor for business, or...? I did not. Oh. So, Nem nagyon akar velünk where are you dumálni. From? Like, where do you live? Paris. That's where I'm from, currently. Before that, I was from Amsterdam, Dublin, Milan, Los Angeles, and Oregon. Once upon a time. That's cool. Hey, my mom's from Oregon. Well, one of them is. I always heard it was really nice. Or kind of a shithole, but like a really nice kind of shithole. I mean, I wouldn't know anyway because I've never been. I'm a Big Apple girl, born and raised. Barely even made it north of 14th Street before going off to college. Here in England? No, Berlin, actually. Oh, I'm Maddie, by the way. Linda. It's nice to meet you, Maddie. Yeah, you too. Even if I was worried you might try to clonk me. Linda néven mutatkozott be. Sorry. Ez fontos.
Ez... Okay, so what do you do for a living that takes you all over the place? I'm a filmmaker. I travel a lot for film shoots and festivals and all the other usual Hollywood bullshit. Oh, wow. I heard that's a real tough kind of job to get. Easy to get. Hard to keep. Had to bury a few bodies, huh? Well, I've had to work real hard to get where I am, but I'd be kidding myself if I didn't also acknowledge there isn't a certain amount of dumb luck to it. Come on. Annyira játszik az ilyen játékot, hogy mennyit fejlődtek az Until Dawn óta. Igen, és amúgy tudod nagyon... kicsit bezárom már az ablakot. Meg ne fázzak. Hogy mennyire szeretném az Until Dawn-t is kijátszani. És érdekes lesz, hogy ugye számos játékkal játszottam, ami hasonlóan sztori játék, és Supermassive csinálta. És ugye grafikailag azért rengeteget fejlődtek azóta, hiszen azt hiszem az első között volt az Until Dawn, ami ilyen horror sztori játék volt. De kíváncsi leszek, hogy amikor majd játszok vele, akkor mit fog tapasztalni így ilyen oldalon. Sokkal jobb a lip-sync, és nyilván a grafika is. Na, kíváncsi leszek egyébként, mert most az Until Dawn-nak volt ugye egy remastered verziója. Azt hiszem tavaly jött ki. Dumb luck your way into a successful film career. You'd be surprised. I never would have guessed this is what I'd end up doing with my life. Sure. Definitely seems like the kind of thing you just end up doing. Linda hálás, hogy félreálltam. Hey, take a look. Imádom, egy kastélyban leszünk. Typical. I think we've come to the end of the rainbow. In the House of Darkness. Sötétség háza. Grand Monarch. Mennyi volt? 2000... Mi volt az évszám? Nem néztem. 2024 vagy 2004? De jó. This place is definitely a little too, On the nose? I was gonna say a little too much like a horror movie. Exactly. So, do we just knock, or...? I'm not sure. Oh, doorbell. Maybe nobody's home. This is definitely when I was told to get here. Me too. Hello? Anybody home? Jaj, fészkelődnöm kell. It's a good rule of thumb to try every door. No, you think? Well, they're expecting us, aren't they? No way is it. Do we just go in? Why are you asking me? 'Cause you're a grown-up. So are you, Maddie. Then, here we go. Apparently... Why are all the lights off? Beats me. Hello? Let's take a look around. Hello? We've arrived. Nézz körül és keresd meg Augustin Liebert.
Nem Augustin volt ott a előző jeleneteknél, az a csukjás valaki. Olyan aranyos Madison. Amúgy igen, tényleg nagyon cuki. Vizsgálja meg. Aha. Ez a 2 kis izém van meg. És akkor van belőle, azt mondja, hogy 4, 8, 12 darab. 12 darabot kell majd összegyűjteni. Úgy, de szép. Gyönyörű. És még csak a por is látszik, ahogy száll. Gyönyörűen meg van csinálva a játék. Imádom! Az ilyet imádom. De jó a ház is. Az ilyen típusú házakat is szétadom. Bájosak. Felmehetünk volna a lépcsőn is, de előbb lent szétnézünk. Ezt ki lehet nyitni. This seems a bit more lively. Ezt is ki lehet nyitni. Nézzük meg először az egyiket itt. Mégsem lehet kinyitni. So, not this way then. Na, visszamegyünk az emeletre, mert engem az is érdekel, hogy ott mi van. Imádok az ilyen házakba szétnézni. Vedd fel, mit vegyek fel? Even I could play this. Survivor a túlélők dala. DCDB. És tetszett a végigjátszás, amikor nézted amúgy, Timi? Mert oké, hogy így a játék maga nem, de hogy amikor így végignézted, akkor így... Aha, erre is lehet menni, és ott égnek a fények. De akkor visszamegyünk, és akkor lent nyitjuk ki az ajtót. This is kind of freaking me out. It's weird, right? Arriving at an abandoned mansion with no one to greet you? Yeah, it's a little odd. Oh god. This is when some guy with a chainsaw rushes up from the basement, isn't it? Don't worry. We've been invited here for a reason. And I don't think it's so our host can wear our... Ah, ladies. Hello, hello, welcome. Hello. Didn't exactly get explicit directions as to what to do once I got here, so... Yeah, same. I am so sorry. Where are my manners? My name is Stan. And you would be? Maddie. Maddie. Beautiful name. Short for Madeline. Madison, actually. Ah. Middle name Lexington? What? Midtown. The Big Apple? The city that never sleeps. Home to the most beautiful of women and fiendishly desperate of men. Madison Avenue. Okay, got it. A fitting name for such a lovely lady. Hozzá néztem, de pont a végét nem láttam. Kíváncsi leszek rá. Mi ez? Alkalmi, aggódó. Ez a hely csúszó-mászó város, igaz? Régóta várakozol? Én inkább ezt kérdezem. Have you been waiting here a while? More than a minute, and less than a lifetime. Is that long? Well, it certainly felt that way until you arrived. The front door was unlocked, so I wandered around and made myself at home. Till I found a way to really make myself at home. Isn't it kind of weird there's no one here? I mean, we were invited, right? Ah, yes, well, one could write a book in all the incomprehensible complexities of British hospitality. Many have, in fact. Oh, Stan, this is... Linda Castle. I am such a huge fan of your work. I'm at a loss for words. I am just humbled by your presence. Okay, sure. Bruno Stanford III, at your beck and call. Only if you call me Stan.
nyalis. Sure. Truly an honor. Truly. Már is idegesít ez a tag. Wow, I didn't realize you were like famous. Fame is a construct, and I'm not. Oh no, there I would beg to differ. Your modesty is only outweighed by your incredible body of work. Living and dying by the light of the moon, transcendent. Blood on the brain, mandatory. Forgotten flesh. I don't even know where to begin. All right, okay. Miss Castle, you are the quintessential countercultural cinematic icon of our times. I appreciate the kind words. I just didn't expect them here. Wow, so you're really the quintessential counter-culture icon. Wait, didn't you two come here together? Oh, no, I mean, yeah, we drove in together, but only the last couple miles. I had some car trouble. I see. I'm sorry. I thought that you were Miss Castle's assistant. Nope, just me. Wait, should I be flattered or insulted by that? Oh, well, I didn't mean. I'm just flattered you think I have an assistant. I'm sure if you did, she would not be nearly as charming as Miss Avenue. Your last name is Avenue? No. What? Did I miss something? Only that we are at a loss at what to do in the absence of our host, wherever they may be. I guess we should keep looking around. I mean, why not at this point? Maybe our host has left something out for us. What do you do, Stan? Ki tudom még menni, mert ezen a meneten amúgy még be lehetett menni egy It involves ajtón. money and fast cars and trading. Well, nothing illegal, obviously. Oh, obviously. Gilgamesh eposza. Ja, ennek kell már A olvasnom. bit of like bedtime reading. Barátom Humbaba, az erdő őrzője, őrölj, porlasz, és pusztítsd előtt, mielőtt a fenséges Isten Enlil meghallja, és az Istenek dühösek ránk. Enlil Nippurban van, Samás Szippárban. Elindítok egy örök emlékművet, mely hirdeti, hogy Gilgamesh hogyan gyilkolt Humbabát. Összekötöttek egy tutajt, Enkidu kormányozta, míg Gilgamesh tartotta Humbaba fejét. Olvasd el figyelmesen, Norman, tanulmányozd figyelmesen, amit Enkidu mond Gilgameshnek. Humbaba kegyelmi kérésein túl látta, hogy a démon megkímélése visszafordítaná hősünk igazságosan kivívott győzelmét, hogy csak egy erőszakos demonstrációval lehet felrázni a figyelő isteneket. A dicsőség hajszolásában nincs helye a kegyelemnek, a mennyek nem nyílnak meg egy olyan bajnok számára, aki visszafogottságot mutat. Hú, de zavaros. Oké. Ki megpróbálja mutatni Normannak, hogy az erőszakos cselekedetek hogyan lehetnek hősiesek. Huh. Movie poster inside a cabinet. Interesting choice. Hey, either of you heard of Murder Mill? Holy shinobi. You're kidding, right? No. Not the only one around here who's familiar with it. Wait. This is one of yours? It's one of the first things I ever worked on. Super low budget. We had no idea what we were doing. Should never have seen the light of day. I still wish it hadn't. Why? Well, things tend to get blown out of proportion. I heard it was only screened a few times, and each time the audience flew into a rabid, murderous rage. No, come on. Don't try and deny it. The film is legendary. I think people were just bored out of their minds. Look, I'm sure they made you sign all sorts of non-disclosure agreements, like... What? Who? The government. When they confiscated and destroyed every existing copy of the film. Oh, give me a break. I heard they kept at least one, just in case. The CIA's got this secret lab called Leary's Memorial Institute where they use it for enhanced interrogation. How do you know all this?
I'm a fan. And it pays to know this kind of stuff. Is that supposed to happen? I don't know, but I am digging the theatrics. Ah, good. I see you three have wasted no time getting acquainted with each other. I'm so very sorry for the delay in my arrival. There are a great many things that require my attention at the moment, and I would hate to have to deprive you of my full attention while we are together. Ah, yes. And speaking of needing attention. All dried up, are we? We can't have that. After all, you're far too capable of a negotiator when you're sober. And twice that when I'm not. Madison, would you also like a refreshment? Ki vagy? It's just Maddie. Oh, my mistake. Maddie it is. Oh, Ja, ő it's Augustin, fine. bocs, ott van. Nonsense. Never be shy about what you call yourself. Your name is who you are. That's important to remember. And who are you? I call myself Augustine Lieber. Nice to meet you, Augustine Lieber. Now that we are properly introduced, I must again offer you a drink. Nem iszunk. No, that's okay. You sure? It's very good. I can confirm. Yeah, flying and drinking doesn't agree with me. Thanks, though. Visszautasított Augustin italajánlatát. Hát, bocsi, de... Ha I valamit know nem it's been kívánok, quite nem a long erőltetem journey for you magamba. all to come here today. I hope, despite that, you'll find it'll all be worth the effort. Guess that's up to you now, isn't it? I suppose it is. Well, I'll show you mine. Do show me yours. Aren't we a bit eager? Manners, Mr. Stamford. Not all of us are caught up yet. Brass tacks, Augustine. I did not come all this way just for drinks. What's in there? Look, I don't know what you two have come to sell her, but I just happen to have one of the most sought-after pieces of rare cinematic ephemera to ever hit the market. Huh. Well, that right there is the only surviving segment of film from the original camera shot celluloid of one Murder Mill. The earliest known work of a certain noted auteur, allegedly. Should be worth a small fortune. So I'm told. Hate to burst your bubble. Damn it. There goes its one-of-a-kind value. Not quite. I never knew what it was from. You told me I had to bring this to you in person if I wanted to make it. I will keep the promises I made to you. All of you. What if I don't want to sell? Well, that would be your choice. But after 40 years of pain, why would you choose to live with more? I have to apologize again, but there are urgent matters I must attend to in my private reliquary. You're welcome to continue to make yourselves at home until I return. I really think we need to finish discussing... All in due course, Ms. Castle. Érdekes. Egyelőre nem értem, hogy miért ilyen fontosak ezek a filmtekercsek, de nyilván majd összeáll. We were so close. I could feel the entity's force, its power pulsating through the steel mill. Until Sam Green's petty act of bravado ruined everything. The ritual disrupted. My key mangled.
Yet Frank Stone didn't die that night. His essence was seared into the very foundations of the mill. An endless, agonized nightmare. I had to find the right means to awaken him. You just don't get it, do you? You think we're weak? That we're nothing? You make me sick! There's just one thing you bastards will just never understand. You can tie us up. You can torture us. You can put us through every hellish trial your sick imaginations can come up with. But you'll never defeat our spirit. Ó. Leraktam itt a kontrollert kényelemben. No. My sister? Oh God. All I have to do is betray my own sister, and you'll let me go free to fight another day. God damn you! God damn you for forcing me to make this impossible choice! Reménytelen, fogd meg. Kell meghalnék. You fail to see what truly makes us human. I'd rather die 1,000 miserable deaths than betray someone I love. My answer is no. And there is nothing you can do to change my mind. All right, you alien scum. Do your worst. I can take it. Ah! What is that? What are you doing? Nem real. And cut. How's that? That was amazing. Really? It wasn't like too much? No way. Because I felt like maybe I oversold it a little. You gotta play to the cheap seats, Jaime. That's where the money is. Rad. How do we do, Linda? Was that a good one? Let me check the gate. Nice, új Check the gate on karakterek. these little Super 8s? No, actually, the lens doesn't come off, so... Somebody just wanted to show off all the fancy new crap they learned from the film production books in the library. I'm just trying to take the craft seriously. The craft! Jeez Louise. So, are we good, or what? Yeah. I mean, it looked great. How did the blood gag look? Well... Linda, you did get the blood gag, didn't you? I mean, it's really all about how Jaime sells it. I did really sell it. Yeah, but did you get any of it in frame? You kind of see it splash up in Jaime's face a little. Linda! I told you I wanted a wide close-up that shows off our super cool bloody arm gag and Jaime's face acting, not just an extreme shot of Jaime's face acting. I was in the moment. I have to be allowed to express my artistic instincts with the camera, too. And there's no such thing as a wide close-up. Or an extreme shot. Or face acting. It's just acting. Does anyone even care that I'm the director? Jó, hogy tétekes hangja van. Mind a tiszteletben kell tartani az igazgatót.
Krisz, én megbízom Linda ítélő képességébe. Of course. Chris, you're the director. But like, part of the job is working with people you trust, and Jó válasz. I trust Linda's judgment on the camera stuff, you know? Let's just shoot both versions and then we can see which way works better in the edit. And it'll be my way. Because I'm the director. Hold still, let me clean you off. We'll get it on this one. If we don't, you can just make it up to me in my trailer after the shoot. Oh, it's like spearmint cough syrup. Yeah, all my gagging was kind of real. Hogy ők együtt vannak. Worth You it, guys though. want me to leave? All right. On your feet, people. Everybody back to one. We're going again. We are going again. Okay, sound speeds. Camera speeds. All right, everybody settle. And hold. And hold. And action. Fuck! No! Oh, dude, that is not good. What do you think you're doing in here? Oh, hi, Mr. Green. Sheriff. Sheriff. Right. Sorry. How many times have I told you to stay away from this place? We were just in the middle of a take. A take? For our film production. You can't shoot a movie in here. But this is where the big climax happens. This is a condemned steel mill, Mr. Rivera. And you are trespassing. Most azon gondolkozom, hogy a sheriff már akkor ott meghalt amúgy a malomban? Vagy ez már azután a jelenet után van? Mert ha jól emlékszem, az a jelenet, ami az első órában volt, az 1960 valamennyiben volt, ez meg 1970 valamennyiben játszódik. Aztán akkor túlélte. Unless you want to spend the night locked up in jail, I suggest you, Miss Castle, and Miss Dixie. Ms. Tammy D. Dixie. Miss Gordon. Miss Christine Gordon. I suggest you immediately vacate the premises. And you do not, under any circumstances, set 1 foot back here in the Cedar Still Mill. Ever. Oh, man. Sir, we're really sorry. We didn't realize we were doing anything wrong. We'll clear out. Whoa, Jaime. We've got a movie to finish. I know, but we have to do what the sheriff says. He's the sheriff. I don't care who he is. And we're very happy to do whatever the sheriff asks. And, don't forget to clean up. Without a working camera or a location, I guess that's it then, huh? The camera just needs to be fixed. What the hell crawled up his ass? He's not so bad. Usually. We're not gonna do what he says, right? Really? We can figure out how to finish the movie when we get back to the garage. Jó a zene. All wrapped out, sir. Don't you try and pull any fast ones on me. I'll be watching. Yes, sir.
Szerintem ez már azután, az esemény után van egyébként. Ja, fixen. Aha, igen, 1980-ban vagyunk akkor most. Complete and utter disaster. Don't be so dramatic. It's not like we've got a real deadline. Ugh, who needs a real deadline when every wasted second brings you closer and closer to your ultimate, cosmic, eternal deadline? Ez a csaj. Gothic. I like it. Hey, what are these? Oh, I got those for us all to wear when we shoot. Surprise. Wait, you guys are both acting. So, it'll just be me? So you'll be like our ambassador. Yeah, not a chance. Whoa, don't open that up. I still haven't taken the film out yet. I thought it was broken. Well, yeah, the lens is cracked, but the footage is still good. Unless, you know, you open it. Whatever. We got some good stuff today. Glass half full. Dude, just let me be upset. Doesn't Sheriff Green have anything better to do with his time? Like, go after actual criminals and shit? Cedar Hills is not exactly a noted hotbed of criminal activity. That's not entirely true. There was that whole serial killer thing. Hold up, what now? When was this? I was just a baby. I don't really know anything about it. Oh, you're still just a baby. And you still don't know anything. Now, be a good little baby and tell me all about this whole serial killer business. I know some stuff. Spill it, lady. For starters, I think that's why Sheriff Green doesn't want us to go in the steel mill. Oh yeah, that's where it all went down. So you do know stuff. And you held back, you traitor. Yeah, 'cause I knew you'd get all like this. Hell yeah, I would. Linda, tell me about the steel mill killer. Well, that's where it all ended. But before that, there was a whole string of disappearances. Kidnappings, really. Murders. So what was this guy's name? Maybe we should write him into the movie. Oh, I don't know if we... Frank Stone. Huh. So Frank Stone was actually killing people in the steel mill? Like, our steel mill? Where we were just shooting like an hour ago? That's the theory. Frank was working at the mill, but I think it was on its last legs by then. Probably not a lot of people around. They shut it down right after. Who were the victims? Just people. Some from the town. Some were never identified. The killings were random. There was no pattern. Like, how many are we talking? No one knows for sure. Because they never found the bodies. They found parts. Miért adták vissza mindezt eddig? Tudod, hogy ez mit jelent? Egy jó sztori egy filmhez, igen, de miért tartották? Igen, miért titkolták? Ez érdekesen. Seriously, guys, I just want to know why you withheld all this crucial murder mill information from me until now. It wasn't relevant? There's no world in which that's true. I need to know everything. That's pretty much all I know. Same. There's gotta be more to it. You've got a library card. Look it up. Linda, can I borrow your library card? Nope. I guess it doesn't really matter what happened at the mill since we can't finish shooting there with a busted camera. Hey, why don't we just take the camera to the drugstore and see if we can get it fixed? So, yeah, the thing is,
I kind of spent the rest of the budget on the t-shirts. Unless you know of anybody looking to get into film finance, we're kind of shit out of luck. Papá, no tengo 16 años y ya no vivo en esta casa. What? Szimpi. You want a piece of me too? Empatikusak azt mondja. Hey, you okay? What's up? Nothing, it's fine. Didn't sound fine. As soon as Mom got sick, I dropped everything in my whole life in New York to come home and help. And all he does is act like I'm not doing enough. It's like he doesn't even care what I had to give up. I'm sure he's just worried about Mom. Yeah, so am I. That's why I'm here. The least he could do is try not to ground me like I'm 16. Totally. What is he thinking, right? Sorry, I guess I just needed to blow off some steam. I get it. The last thing Mom needs is for us to be screaming at each other. It's true. Tök hasonlít ez a Yeah. csaja a And you've been Chaperon-ra, doing an szerintem. incredible job. I mean it. I don't know És what hogy we'd do leveszed a without you. fekete parókát, így az arca. What? Linda, where's the Jaime bell? Ring, ring. What's the Jaime bell? My darling brother has the tendency to lay it on a little thick whenever he's about to ask for a favor. No. I'm just speaking from the heart. Okay. What do you need from me? Well, we're making this movie, and we're so close to finishing, but we just need a little extra bit of money. Of course you do. What else is new? What Jaime's trying to say is our camera got busted today, and we need a few bucks to get it fixed. Ouch. How much do you need? $10 vagy $20? Hát mit tudom én? Kérünk többet. Just like $20 would probably cover it. $20. That ain't pocket change. That's how much camera repairs cost these days. Seriously? We're trying to make this thing good, and good don't come cheap. You guys really needed to finish the film? Yeah. All right, I'm in. Who am I to stand in the way of art? You won't regret it. Oh, and I get the garage tonight. What? Why? Because I need it. This is where all our editing stuff is. Well, that's the deal. Take it or leave it. All right. It's a deal. Try not to waste it. Don't worry. We'll put it to good use. You all right there? You're looking a little, wiggly. I'm fine. It's just... what is in that fake blood? I think it's just mint-flavored real blood. Oh, it did say to avoid any prolonged skin contact. You washed it all off, like, right away, right? You don't think it's, like, actually poisonous, do you? It's a horror movie, Jaime. Anyone could go. At any time! Istenem, ez a szinkron hang a Hopefully Krisznek there's enough time to fix the borzasztó. camera before they close tonight. I'm not sure the drugstore clerk Lindát will even know bírom how to fix amúgy, it. az ő Hey, karakterét. think positive. It's not like there's anywhere else in town we could take it. What? What about there? I thought that place was condemned. Guess they got a new tenant. Do curiosity shops even repair cameras? There was a place like that near my grandfather's house. The owner used to tinker with all sorts of old junk. You never know. I bet they have some rad old junk, too. Your call, Chris. Most, hogyha vagy bemegyünk a drogériába, ahol fixen foglalkoznak kamerajavítással, ami tudom furán hangzik, de ez Amerikában egy drogériában minden is van gyakorlatilag, vagy bemegyünk egy teljesen no-name új boltba, aki Isten tudja ki és mit művel ott, hát drogéria biztos amelyünk. Drugstore. I don't want to risk missing our chance. Are you sure? Curiosity shop does look pretty cool. We can check it out after. Így Fair van. enough.
Úgy döntöttél, hogy először a drogéjában próbálkozol. Igen. So, who's gonna do the honors? The honors? Talk to the clerk. You're afraid to talk to a drugstore clerk? What? No, I'm just... You just don't want to haggle, do you? Hey, I already completely debased myself to get the money from my sister. Gondolj úgy rá, mint ha színészkednél. I know you're all nervous to talk to the big scary drugstore clerk, but just think about it like acting, which you're great at. You know how to act too. Yeah, but people around here actually like you. I don't know. That's the secret ingredient for most celebrities. Anybody can act. Well, some people can act, but making people like you is like a superpower. Well, I'm pretty charming. That's why I love ya. Mwah. Oh, brother. Break a leg, you're gonna knock 'em dead. Okay. Keep that up and his head's not gonna fit out the door. Bírom a Lindát. Most Krisszel vagyunk. Szét tudunk nézni. De jó a hangulata a játéknak, nézd. De jó. Hozzam úgy ezt a 80-as éveket, aha, és itt egy doboz. So, yeah. I was wondering if you could take a look at it and let me know if it's something you could help us with. Egy újabb. Ja, azt hiszem találtam valamit. Kinda better wield his charm to get us a good deal. Cursed movies? Really? Must be a slow news day. Ezt nem olvasom el. Aha. Demolition scheduled this year. Whoa. Her movie is gonna be the last record of the mill. Le akarják bontani. Az építkezés 81 elején indul. We're so close to finishing the movie. Na, ebben mi van? I could so find a place for these in Mercury. Petárdák. If we had any cash to spare, which we absolutely do not. Nincs itt sehol valami jó kis ilyen figura. Lehet játszani. És lehet játszani. No. Úristen, ez kurva menő. Régen volt a Nintendo-mon ilyen. Jesszusom, mekkora flash most ezt. Most már azért is végigcsináljuk, gyerekek. Oh shit. 2 van.
Gyerünk, 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 gyerünk! Úgy, egy. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Nice! Jó, elég volt. Kurva jó. Na, te intézkedő itt közben. Nézem, milyen gyönyörű, úristen, de gyönyörű ez a grafika. Ah, de jó. How's it going? I'm working on it. Mit kell itt még I wonder if Linda's csinálni? found anything cool. Man, if this is a bust and we can't finish the movie, fucking tragic. Yeah. I think if the world's deprived of Murder Mill, there's an outside chance it'll keep turning. Come on. Linda, what's the deal? All right, look. Just be straight with me. What's the deal with you and Jaime? What do you mean? All that lovey-dovey shit back there. You said, I love you. So? That's what couples say. Not after they've only been going out for like 3 weeks. Fine, then that's what lovers say. Better? So much worse. Linda, Jaime is my lover, and you better get used to it. Okay, that word is off limits. Excuse me, young ladies, but is there something I can help you with? Oh, hey, you. Hi, Robert. You quit working at the library? Ah, those are just volunteer hours. Now you're looking at an honest-to-goodness working stiff. Oh, income security is a very attractive quality in a man. So is access to book reservations. So, bad news, good news, super good news kind of situation. Bad news first, always. The bad news is they can't fix the camera. Don't you want to hear the good news? What's the good news? The good news is Robert Greene's working in the drugstore now. Ta-da! We already knew that. Yeah, for like at least 30 seconds. Keep up with the times, Jaime. Gotta keep up. So, wait, what's the super good news? Oh, yeah. I got some of these puppies. Firecrackers? Dude, you didn't just spend all the money on those, did you? They're just like $5. That's a lot. Don't worry. Istenem. Still got plenty left for the camera. You better. Curiosity Shop's probably still open if you want to see if they'll fix it. Yeah, let's head over there. De miért költötte petárdákra? Hát ezt nem kérdezték meg tőlünk ott. Most a killer horror movie the world's ever seen. No shit. Well, we were, until your dad broke our He camera. did what? It was an accident. We were shooting at the old mill and he was not pleased. I'm not surprised. He's always got his eye on that place. He already kicked us out once. But I don't think there's anything on the planet that's going to stop our director from finishing her magnum opus. I probably shouldn't be telling you this, but there's more than one way into that mill. Oh, really? If you get the camera situation sorted out, you let me know. Message received. Let's just check it out. It's not like we have anything to lose. Come on! Jaj, nagyon kellene szünetet tartom, most streamelek 2 órája. Úgyhogy tartunk egy kis szünetet, jó? Mindjárt jövök, csak harapok valamit, meg mosdózok ilyenek, és innen folytatjuk, jó? Csak 2 órán streamelek, és nem álltam fel azóta. Úgyhogy ja, mindjárt jövök, pill.
wouldn't say I'm crazy. I'm just sick of it all. I justify the people with big roles making you feel small. I wouldn't say I'm lazy, just over answering calls. Should have been picked up by the people who let them ring too long. Whoa. It's not about who's there when you call. They don't show up, you seek them out. So maybe you're scared. If you fall, that your words won't make a sound. So scream it out loud. Tell them I'm the one that's proud. Well, fuck it, I'll pick them mess up when they just break you down. Sorry you've been let down, shut out and giving only half you gave. I promise every day we'll meet you more than halfway. I saw he doesn't have a picture of you in his phone, but everyone you drew him is folded up and never sees the light of day anymore. It's like you never knew him. They act surprised when you win it, all the shit that you did, but still tell you that it's not enough. They grab a hold of insecurities you gotten from them. It's their fault that they won't let you go. When you call, they don't show up, you seek them out. So maybe you're scared. If you fall, that your words won't make a sound. So scream it out loud. Tell them I'm the one that's proud. Well, fuck it, I'll pick them mess up when they just break you down. Sorry you've been let down, shut out and giving only half you gave. I promise every day we'll meet you more than halfway. There's a war up in my head, an imbalance in my chest, all 'cause of you. Every night I haven't slept, getting over what was said before you. I overthink everything that I see, the shirt that I wear, to the air that I breathe. I tend to wonder the person I'd be if we never met. Oh, you were gone with the breeze. Cleansed by your composure, healed by your thoughts. Never thought I'd get over, like it or not. Looks like I found my way into the arms of an angel, holding my breath on every word that you say. So if you think that I'm distant, it's the strength of your touch, how it pulls me away like I've never been loved. If I ask you to hold me, to swim in your arms, will you catch me from falling? If we lose our spark, I'll search for answers. Will somebody help me? They say the choice is mine. I don't know if I'm ready, but I'm ready enough. Trust is something you can't buy. Build it up or let it die, and it consumes my every night. But why? 'Cause I've been broken, beaten down, buried 6 feet in the ground. Dug the grave and she stole my crown. But now I'm cleansed by your composure, healed by your thoughts. Never thought I'd get over, like it or not. Looks like I found my way into the arms of an angel, holding my breath on every word that you say. So if you think that I'm
from falling if we lose our spark. I search for answers. Will somebody help me? They say the choice is mine, right? Don't know if I'm ready, but I'm ready enough. Curve the bitch while I swerve the wood. Take a shot of Bombay for the nerves. And shit said the way I be talking got her nervous and shit. I've been counting by the 100 while they working on the shift. This bread, it was made to thumb. Get ahead, then I run like I'm Forrest Gump. Two stepping on my neck, VBS for fun. Tell him play this shit again and watch a bitch go dumb. Ask about her fist, probably makes me more jealous. Snow White in the nose, she a real Cinderella. In the Cadillac, the villas, black and white like Corella. In the bass so loud, you thought it was a Beretta. I'ma spend another 40 on a JDM. So many bitches on the roster, need a stadium. On a bus, the only place they love to hate me in. Yeah, she look a little sweet, let me taste the friend. 100 type shit, I hit the bitch and I'm gone. Gotta see a new location before I write me a song. He be saying he wants smoke, why can't we all get along? He can have his bitch back, but I'm keeping a thong. In an off-white bag, like my all-white stash. Yeah, bitch real nice, but I need my bitch bad. Is she looking at me? She looking at cash. Who cares? One night, then I hit my dash. Curve the bitch while I swerve the wood. Take a shot of Bombay for the nerves. And shit said the way I be talking got her nervous and shit. I've been counting by the 100 while they working on the shift. This bread, it was made to thumb. Get ahead, then I run like I'm Forrest Gump. Two stepping on my neck, VBS for fun. Tell him play this shit again and watch a bitch go dumb. I'm a real crowd stunner, call it what you wanna. I can never sweat this ice like a tundra. Vamp life, I be outside to the sun up. Wasn't fucking with me, then just hit me through the come up. Like North Korea, she ain't got no soul. They don't stop and keep that ass on go. Up these bands while she up that pole. All this ice, keep the wrist real cold. Got a goose for me, get loose for me. Told her bring a friend, but I mean 2 or 3. Always keep the shit a stack, just the truth for me. In the morning, grab bags, then the deuce for me. In the chrome mark skirt, miss my chrome mark shirt. Yeah, she look real nice, but her heart real hurt. She looking at me, or she looking for the words to tell me one night really ain't enough for her. Curve the bitch while I swerve the wood. Take a shot of Bombay for the nerves. And shit said the way I be talking got her nervous and shit. I've been counting by the 100 while they working on the shift. This bread, it was made to thumb. Get ahead, then I run like I'm Forrest Gump. Two stepping on my neck, VBS for fun. Tell him play this shit again and watch a bitch go dumb. I miss your smile, smile to a gray and old. I'm into now, a fairy lie you've ever told. I'm just a story from your past, babe. I'm hoping that you'll call me back, babe. You got me jaded, faded, and I can't bear the pain you gave me. Made me unaware for every flashback and relapse. I don't care, you got me upset. That red dress and bleached blonde hair. I need you now, more than I've ever meant. I need you now, don't care about the consequence. I need you now, more than I've ever meant. Na, itt vagyok, gáz, csak muszáj volt valamit itt beharapnom, mert nem akarom későbbre hagyni a ilyen kis apró vacsit. Úgyhogy ja, bekészítettem ide magamnak most egy kis spiritóst. Ezt tudom, hogy nagyon bizarr másoknak, de ez nutellás, banános spiritós, és imádom. Szia, szia Evelyn! Szia, szia, Mizu, Mizu! Úgyhogy ezt fogom itt beharapni. Elnézést a csancsogásért. Elnézést, elnézést. Köszönöm szépen. Én nagyon szeretem. Olyan, mintha ilyen banános kenyeret ennél nutelláson. Ez a banánkenyér, vagy nem tudom. De nagyon jó amúgy. Nagyon jó. Úgyhogy, ha még eddig nem próbáltátok ki, akkor rájem, hogy próbáljátok ki. Vacsorának is, és reggelinek is tökéletes megúszós kaja.
És nagyon táplálós. Jelen mindig a kakós tejfölös palacsinta miatt vintorognak az emberek, pedig a leg... Tényleg? És soha nem próbáltam kakós tejfölös palacsinta. Ez úgy tényleg érdekes. Még ezt megharapom. Elnézést. Nagyon finom. Komolyan? Na majd egyszer kipróbálom. De a tejfölt összekevered a kakóval, vagy ezt csak kikened a palacsintát tejfölle, és akkor ilyen kakóport szórsz rá, meg cukrot? If I didn't know any better, I'd say this place looks like it's been here forever. And a half. Maybe you Hát should ez write nagyon it in. érdekes. Don't tempt me. What if the owner's a deranged serial killer who collects wayward teenagers and turns them into antiques? And we hit the jackpot. Check out the wares. Ooh, can't Kakó plusz cukor, vagy ha cukrozott kakód van, akkor csak az. De durva. De tejföl. Mert oké, amikor egy túrós palacsintába a túrót úgy csinálod meg, hogy egy kis tejföllel összekevered meg, cukrozod de hogy kakó, ez nekem is új. Pedig aztán én is össze-vissza mindent megeszek. These look like they've seen better days. They're not gonna put the best ones in the window. You gotta look inside. Shall we? If this is a trap, and we're walking right into the lair of the tchotchke chopper, I'm selling you out first chance I get. Likewise, compadre. Az igaz. Ez így van. Let's just take a look around and see what we can find. How can you find anything in a place like this? Getting lost is half the fun. Maybe nobody's home. Bummer. I was hoping to show off how good I am at haggling. And again, if we find a camera, we could just walk on out with it. That's not... I'm not saying we should just steal something. Nem lopunk. Ha. Yeah, you're right. I guess we can't finish the movie if we all get sent up the river. I don't think they send people up the river for shoplifting. Why don't we spread out? Start over there. Keresed meg a boltban, akkor már... Ó, itt egy láda, legyél benne. Megint nem lesz benne semmi, csak hagyj egy gyűjtőt. De miért? Miért rakja minden helységbe? A kis műtyűrt meg nem. Ó, nézd oda, itt a Huntressnak a maszkja. Oh, cute bunny. Most vagy csak behaluztam, vagy hallottam a Huntress énekét. Vegyük fel még egyszer. Nem hallom. Eskü olyan volt, amikor először a kezembe vettem. Mint hogyha... La 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 la. Egy hosszú levél. Whoever owned this place before had some lousy luck. Ez a levél Next eladásával kapcsolatos megállapodás megerősítésére szolgál. Minden vonatkozó jogi papírt aláírtunk, és a hónap végén meg kell kapni a fizetést.
Mindfelem ezúton is szeretnék kifejezni együttérzését a közelmúltban nehézségei miatt. Ha van valami tanulság, amit le lehet vonni ebből, akkor az az, hogy a tűz, a lopás és a baleset nem olyan dolgok, még csak más embereket történnek. Remélhetőleg a Cedar Hills-től való elköltözés némi távolságot ad a gyászhoz. Elvégre az idő nagy gyógyír, talán egy nap majd képes lesz örökbe fogadni egy másik macskát. Tisztelettel, Airstraker. Meghalt a macskák. Sad. Akkor azért hagyta el ezt a helyet, és akkor adta egy új kézbe. Elég érdekes dolgok vannak itt amúgy. Az mi? I don't know what that is, but it looks painful. De ez nem az egyik Dead by Daylight killernek valamelyiknek a... Nem a Wraithnek a kampója. Hú, de nagyon ismerős. Ezt valaki írja már meg kommentbe, hogyha vágja. De ez nem egy killernek a fegyvere? Nem, ez is ilyen DBD-s cucc. Aha, én is arra gondoltam, hogy Wraithnek a fegyvere, nem? Smile. Őt még nem kapcsoljuk be. Mi? A kitűző? Hát, mondjuk az, hogy Onro TV, nem tudom, mert ugye az előző jelenetekben, az első jelenetekben ez a TV benne volt. Nem jött ki belőle Samara. So, I've been thinking. About gothic romance novels? Yes. But no, about the movie. I think we could really strengthen the narrative if we just shoot an extra scene. Jézusom, mama. Jézus Isten. I'm glad to see you're all having fun. But if you insist on using my store as a playground, I'm afraid I'm gonna have to ask you to take it outside. Oh my gosh, I'm so sorry. Just make sure you put it back where you found it. Wait, we're just looking for something to replace this? Akkor nem tudtuk meg a tévét We're bekapcsolni, making a baszki. film, and we broke it. Got anything that could help us? De hát, még be tudjuk. With all Ez the jó volt cameras in amúgy. the window, we just Ez thought jól we'd esett. see. There was one thing. I'm just not sure I still have it. I'll have to look in my back room for a few moments, if you don't mind waiting. We don't mind. I'll just be a minute. Na, akkor még tudunk nézelődni. Ten to 1, she brings us a photo camera. Or a telescope. Shh, give her a minute. Let's see. Could it have been in... No, maybe in this one? Oh, yes. Here you are. She comes running out straight at us with a giant chainsaw. I'm getting like so bummed out. You're in luck. A very fine item indeed. Yes. Whoa. May I? I insist. It's pretty old. Possible we could make it work, but it's not exactly what we had in mind. Mm-hmm. How much are you asking for it? Oh, there's a tiny little price tag on it, but I seem to have forgotten my reading glasses. Why don't you take a look? Több lesz, mint $15, mi? $15. Na,
Pont 15 Dolce. Elfogadjuk, nem izélünk, nem basszuk át a nénit. Okay, sure. I think that seems reasonable for something like this. Thank you very much. Thanks for finding us a camera. Oh, it was no trouble at all. It truly is such a joy to see young people so passionate about the arts. Yeah. Yep, that's us. Még egy kicsit nézelődtem volna. Most ott adtuk a régi kameránkat, de hát miért? I have worn many masks over the centuries. Dr. Augustine Lieber was renowned, professional and trusted. Frank Stone confided in me, allowed me to unlock his potential during those dark days in the psychiatric ward. And now, a new guise, a new timeline, a new chance. Giving them the camera, I admit, was unfair, even for me. They couldn't know what power they held in their hands, nor what cruelty awaits them in the steel mill. But what true creator wouldn't suffer for their art? A 2024, oké. Ugrálunk kicsit az időben. Szondázó. Az a fordítás mi? Jól vagy? Are you okay? Yeah. Guess I just dozed off a bit. Wait, what happened to Augustine again? She left. Left? She said she had to do something very urgently in her private reliquary. Hey, now that we're all awake again, can we forget about Augustine for a minute and talk about the 1,000-foot-long elephant in the room? Oh. 1,000 feet is the average length of film in a movie. Oh. Guess we were all playing it close to the vest before, huh? It's not my film. I just worked on it. Didn't direct it. It's not even on my official filmography. I meant how we were all holding back about our film strips. Oh, right. Whether you take credit for it or not, it's definitely the most infamous project that's associated with you. Cursed film collectors have been unsuccessfully searching for any trace of it for years. And now we are all here, each with our own little slice of a mysterious pie. It's a pretty big deal. So, all of our film strips, they're part of this movie you and your friends made, Linda? If they're not fakes, yeah. Mine's not fake. And all that stuff you said about it being cursed? Murderous rages, CIA interrogation, total disassociation with reality. Because it's so rare, only a few people know for sure. So they say. If Augustine wants the only known surviving pieces of it, she's gonna have to pay up. Why do you think she wants it so bad? I mean, it's not really cursed, right? I prefer not to dwell on the past. We're here, someone's offering to buy our sections of the film. That is all I'm concerned with right now. Providence goes a long way towards a successful sale. So do motives. I don't know about you, but I would very much like to know why Augustine is so desperate to get her hands on this film. Well, first rule of business is to gather every bit of intel you can on your opponent. And I don't know about you two ladies, but I have been itching to get a little look-see around this big old house of curiosities. Are we allowed to look around?
What do you say, director? Want to keep sitting around, or want to peek behind the curtain? Hát amúgy én még szétnéznék a házban, pláne az emeleten. De ha itt maradok... És egy idegen házba azért császkálni, ez nem túl szép dolog. Biztos, hogy lesz más módunk. I think I'm good here. You're lost. So, Murder Mill? I'm guessing it's not a romantic comedy? Years back, there was this killer. Frank Stone. Used to mutilate his victims. At the old... Do you really think Augustine might be up to something? Like, do you think she isn't gonna follow through on her, offers? Never trust an offer until the money's in the bank, figuratively speaking. Especially if it seems too good to be true. Come on, not everyone's trying to outmaneuver everyone else all the time. They are in my business. Show business is not real life. Real life is overrated. Maybe, but it's the only life I got. Only if you believe that. Mégis csak kimegyünk, látjátok. You guys might want to come take a look at this. Why don't we go look around together? Unless you want to stay here by yourself? Okay. Oh, never thought your little Maddie Bear would end up in a place like this, huh? That? Hmm? Oh, nothing. Never mind. What were you Ugye ez shouting milyen about? game? Hát ez a Supermassive-nak meg a Behavior-nek egy ilyen kooperációja. A Supermassive csinálja a Dark Pictures antológiáknak a fejezeteit, amit ugye egy ilyen tipikus horror story játék, és nagyon szeretem, meg ő csinálta a The Quarry-t, szintén egy ilyen tipikus horror story játék, plusz ugyanez a készítője még a korábban kijött Until Dawn-nak, tehát ez egy abszolút test story játék, horror alapú. Annyi a dolog pikantériája, hogy mivel a Behavior-rel együttműködve csinálták meg ezt a játékot, rengeteg ilyen DBD-s, ilyen Dead by Daylight-os utalás van benne, meg easter egg, és akkor ezt teszi még pluszban így különlegessé, például azoknak, akik szeretik a DBD világát. De amúgy ez egy döntés alapú sztori játék, tehát hogy végül nyilván a döntéseink határozzák meg, hogy ki marad életbe. Amúgy én nagyon szeretem az ilyen típusú játékokat, úgyhogy ez is tetszik amúgy. Valakinek ez lehet kicsit uncsi, de én meg oda vagyok ez ilyen játékért, meg ennek a hangulatáért. Meg gyönyörű. Én nekem ezt tetszik benne, hogy gyönyörű a játék grafikája. Why? Because it's cool as hell. We might as well take a look around. Can't deny this place would make an incredible film location. Ah, yes. Let's check out the other floors. Good thinking. Wait, hold on a second. What? Before all this goes any Gyönyörű further, amúgy a játék, tényleg. I need to know how both Kifogástalan. of you got your pieces of the film. A sztori meg majd alakul, meglátjuk, hogy milyen. Well, it's no secret, really. After my mom died a few months ago, I found it when I was going through her stuff. Maddie, what was your mom's name? Both, or... Was it Bonnie Rivera? Yeah, How did you know that? You look just like her. Did you know my mom? A long time ago. A whole other lifetime. Her younger brother, Jaime, was one of my closest friends. Uncle Jaime. I never met him. I hadn't heard that Bonnie had passed.
Yeah, it was pretty sudden. Wow. Maddie, it's quite sad. Very touching. Együttérzőek leszünk. I'm so sorry you had to go through that. It's never easy to lose someone you love. Thanks. Lucky for me, it wasn't my first rodeo. Bonnie. I wish I'd stayed in touch with her. Hát, hogyha szereted az ilyen sztori játékokat, Evelyn, akkor a Dark Pictures részeket mindenképp meg kellene nézned. Oké, tudom, hogy horror tematikai, de nagyon jó. Például a Little Hope, illetve a Devil in Me, nekem az mindkettő annyira tetszett, hogy nagyon. Meg én a The Quarry-t is szerettem amúgy. Weren't you wondering where both of our film strips came from? I don't suppose you'd like to enlighten me. Of course. Meg ami nem horror jellegű, az úgy, hogy a Life is Strange-ek. Well, I can't just tell you for free, can I? This kind of information is very valuable. De azt tudod is. What's your price? You know what? I'm gonna have to get back to you on that. Na. Nézzük már erre, mert ide akkor nem tudunk bemenni. Csak fel tudunk menni. Úgy zseniálisan néz ki ez a ház. Hát ez. Cool statue. Missing a piece though. És ez Buba? Vagy Hillbilly? Nem, ez is Hillbilly. Na, ilyen DPT-s utalások vannak benne. Wow. Powerful. Whoa. Quite a piece. Look at the metalwork. It's beautiful. Valami kódos cucc lesz. A gonosz arca Frankson igaz történetem, mint az ember, aki megállította őt. Lloyd Sam Green Kuzic took down sheriff. Frank Stone. I could write a better book than this. Természetesen átküldtem az egyik helyetteset, hogy ellenőrizze a dolgokat. Nem az első választásom volt a luttalpas, nem az államból jött, és kicsit zöldfülő volt az én ízlésemnek. De csak annyi volt a dolga, hogy tartsa a frontot, és jelentsen minden gyanús dolgot, amikor Tommy hívott. Tudtam, hogy ez az. Kemenc előtt állom, azt hittem, hogy a pokol tüzes mélységében léptem, és ott áll Stone az emelvényen, mint egy torz vízköpő, egy aprócska ártatlanság köteggel a halálos szorításában. Napjában én megijedtem, csak egy pillanatban volt, hogy cselekedjek, mielőtt minden elvezett volna. Ezért előttem a fegyveremet, vettem egy mély levét, és némely mellett mondtam, hogy célozzak. Hazugság, nem is ő volt. Csapat kívül. Első kezdetem, hogy erdőcserakedet a saját szememmel láttam. És állítanak mondom, hogy szörnyeteg. I should check on Maddie. Can't be easy meeting someone from her mom's past. Yeah? And what would you do if it was you here instead of... You'd really get a kick out of this place. And then you'd probably kick me out of this place and keep it all to yourself. Talking to someone special? What? What do you mean? Like Bonnie, perhaps? I was in Berlin, you know, at school. Viszont meg biztos, hogy nagyon tetszene neked, Evelyn, most, hogy így eszembe jutott a Claire Obscure. Ezt imádnád azt a játékot, úgyhogy majd fogom még streamelni, majd nézzél bele, és
Lehet akár, ha úgy van, a kezd el játszani, mert nagyon-nagyon fantasztikus a képi világ, meg nagyon jó a sztori. Meg úgy azt érzem, hogy az a te stílusod az a játék. Heard she was sick. But it was my midterms, and she said I should just come home when I finished. So I did. But by then it was too late. She died while I was over the Atlantic. It all happened so fast, it doesn't feel like she's gone. So I just kind of pretend like she isn't. Hát vagy... ugye benne van a Game Pass-ba. És azon gondolkozom, hogy nem lehet előfizetni ilyen próbaizébe a Game Pass-ba, megveszed, kijátszod, azt cső. Aztán leiratkozol. Aha, benne van a Game Pass-ba. Vele rakták. Tök nagy dolog volt egyébként. She was a good talker. Yeah, she was. Jaj, Game Pass-ra azért van pénz. Hey, look at this. This was just last summer. I know you said it had been a really long time, but can you tell me anything about her from when you knew her? Gosh. Well, she was the most intimidating girl I've ever met. Even after I got to know her. She did everything she wanted to do, and nobody could stop her. And that sounds like Mom. Any good stories? No. Yeah. Yeah, there is something I've been thinking about. I've never told anyone else. It was a long time ago. We were just kids making a movie. Jaime, Chris, and me. Everything's still so fuzzy about what happened, but... Gyerekek, most esik le, hogy ez az a Linda. Hogy ez az a Linda. De akkor várjál már. Ki volt az anyja? Próbaidőszak már nincs, tudod, arról toltam veled régen a DVD-t, meg a Palworld-t. Ja, igen. There's one thing that always just stuck in my mind. Clear as a bell. That night, we were on our way home from picking up a new camera. We were driving past the Rivera's house. The garage door was wide open, full of light. And the craziest fucking sound you ever heard was just tearing out of there in every direction. And right in the middle of it all was Bonnie. I don't think I've ever seen anyone so completely in tune with Ő volt az themselves. anyja. The only thing that mattered was that moment. Aha. Nothing else. That was your mom. Aha. Thank you. Hey guys? Look. What? I don't see anything. Ah! There! Right there! Oh my god, there's someone out there. If someone else did find out this deal is going down, they might be after the film strips. Healthy competition does make for better offers. My guess is that if they're all dressed in black and prowling around the place like a thief, they're not here to make an offer. Maybe they just want to make a dramatic entrance. Should we tell Augustine? They might be dangerous. Even if you wanted to tell her, good luck finding her. She said she was going to her private reliquary. That's a place for artifacts, right? There's artifacts all over the place. Right.
So, if you were gonna have a private place for extra special, extra valuable artifacts, maybe you'd put them behind a door like that. You've got a point. Can't we just knock? I doubt anything can get through that, including sound. Which means it might be the safest place to be, whether Augustine's in there or not. Okay. What's taking them so long? I thought we were gonna have a production meeting before we shoot. Van's already all loaded up. I read an article that said girls don't like it when guys get all twisted up about their punctuality. They find it controlling. Why did you need an article to tell you that? I just thought you might find that information useful. I'm not trying to control Chris. Just got a lot to do. Uh-huh. Hey, right on time! Time to get cooking! What? Nothing, just trying to keep a low profile. Bonnie snooping around. All right. Is everybody ready to get this production meeting started? We got a big night ahead of us. Guys, I gotta tell you, my mind's going like a million miles an hour right now. Did you know you can get like every newspaper article ever written at the library? It's insane. It's all right there. No, tell me more. I've spent like all day looking up every single thing I could find about Frank Stone, the mill, the murders. We are sitting on a freaking gold mine here. Sounds like a productive day. I can't take all the credit. I had a little help from my assistant. It was nothing. Hey, modesty-free zone. I think I would have given up about 8 dozen times if this guy hadn't been there to cheer me on. Just doing my job. Oh, that reminds me. Now that you are an official member of the team, gotta wear the team jersey. Wow. This is amazing. I'm honored. You wanna wear the stripes? You gotta earn the rights. I promise I'll be the best ancillary producer you've ever seen. Production assistant. Yeah, totally. Feast your eyes. Whoa. Wait, where's Sheriff Green? Yeah, so Dad's never exactly been stoked about that. But I thought he got the guy. Yeah, and Sheriff Cushik took all the credit. People around here knew what was up, but... Let me see that. This one's a 10-year retrospective. They go into all sorts of grisly details left out of the press the first time around. And Dad got a little more credit, too. This is big deal stuff. We're making our movie in the very same spot it went down. Can't beat that. Stone's victims were real people. This was a real person. Yeah? So? I don't know. It's one thing to talk about it. It's another thing to look at their picture. And this is suddenly now a problem for you? It's not a problem. It's just a little weird. You were just like super gung-ho when I got here. What gives, man? Nothing. I just don't want to, like, exploit any of the victims or whatever. We're not gonna exploit Stone's victims. I'm just trying to maximize the potential of our main location. That's how you make a good movie. If I'm gonna sneak you back in there, you better make it good. He gets it. I think you're missing the point. It's not about the mill. So what's the big deal?
You don't think you're, like, a little too excited about everything that happened there? Jaime, if it bothers you so much, you can always stay home. Chris? He's kinda #1 on the call sheet. What does that mean? He's the main actor. We can't shoot without him. Yeah, I know. I was just kidding, obviously. Obviously. Robert and I are gonna look for any more locations in the mill connected to stone where we can shoot. And I'm gonna go make this thing. Any way I have to. Na nézzünk körbe. Tom Holt interjú. Ezt elraktuk. Here, why don't you start with these? So we're looking for Frank Stone references. We're looking for anything referencing specific locations in the mill that could be associated with Our list sure can't get enough Frank Stone. Place. That's why I'm sure there's gotta be something we haven't found yet. Definitely possible. We'll find it. I'm sure no one was sad to see it go. Here, look at this. Mill projections dire for fall I season. wonder if Linda's okay with all this No, but Frank it Stone goes into stuff. the mindset of the workers. People were depressed. There were suicides. At the mill? Not at the mill, but like people who worked there or got laid off. Damn. This was a year or two before the murders started. Does not sound like a fun place to spend a 12-hour shift. There are a couple articles like this. The mill was in serious decline. But if it doesn't mention Frank... I don't know. It's all related. I can't believe Mom's finally getting the way out. he was, or can't why wait. he did what he did, or something. That's your expert opinion? It's just a hunch. I pulled some of these today, too. What's that? Obituaries from around the time of the murders. And a little before. Oh, good thinking. An omniverse? Far out. Hiszem, hogy van benne valami, ezzel kell átlapozni, de ebben nincs semmi. Továbbra is csak 2 totemem van. Yeah. I can remember it clear as a bell. Don't think I've ever experienced anything like that night. Before or since. And don't reckon I ever will again. Heck, I don't know if I would have even made it out alive if it weren't for Sam Green. Man's a hero. Damn shame that no-good sheriff's taking all the credit. Him crying shame. He all but gave up on finding Stone at the mill. Sam Green, he knew better. He came right up and told me we had to search every nook and cranny of that place. And if we had waited just a second longer, well, there'd be one less beautiful baby in the world. Or worse. Sam took Stone down just in the nick of time. Like something out of a movie. Thanks to Mr. Holt, nobody questioned my dad's story. Wow. They were friends after that. My dad gave the eulogy when Mr. Holt passed. I didn't want to say anything, but I'm just not a fan of this. Understandable. Do you think I should worry about how tight they're getting after like one day?
She barely knew Robert existed, and now they're inseparable. They're friends, Jaime. But sometimes friends both long for something more. Something passionate. Something... Okay, stop. I've been thinking about something for the movie. Take a look. What is all this? I came up with a new scene to shoot. That you wrote? Yeah. Does Chris? I told Chris about it last night. Oh, she was into it? We'll shoot it if we have time. Cool. This furnace chamber location is perfect. But I wouldn't have known about it without Chris's research. It's pretty rad. I hope we have time to shoot it. It's very supportive of you. Thanks, Robert. I mean, Jaime, sorry. Forgot which one of you is the supportive one. That was mean. You're mean. Yes, I am. Oh! Yes! Huh? What is... It's a picture of Frank Stone? Look at the date. Yeah. Oh, yeah. What? This is from before the murders, before they realized it was Frank. It's about mill operations, kind of a puff piece to drum up interest in new recruits. Hello, what is this? Look at the caption. Work of Frank Stone, machine shop. Bullseye. Machine shop, huh? We've got to shoot there. That's it. That's the place. It's perfect. So, time to go? Okay, people. Company move. Time to head on out and shoot the shit out of this thing. Let's go. Time is money. Let's make a movie. Sem annyira idegesítő még továbbra is a hangja, a szinkron hangja. Na, és akkor most jött Bonnie. És utánuk megy. Now, what were you little ding-dongs working on? Hello. Interesting. Ladies and gentlemen, I present the mill. Yep. There it is. Oh, you see the creek down there? We follow that, takes us right to the secret entrance. Sziasztok, Max. I don't see it. Mi a helyzet? That's why it's secret. We don't have to do this. Yes, we do. Ready? Oh, careful. First step's a doozy. All right. This way. Breathe in. Jó, körbe kell nézni, nehogy hátrahagyjunk valamit. Nekem olyan benyomást ad elsőre, mint a Life is Strange, meg az Until Dawn. Azért van ez, mert az Until Dawn készítője Supermassive, és ezt a játékot is ők csinálták a Behaviorrel együttműködve, úgyhogy ezért hozza ezt a stílust, meg ezt a nézetet, meg ezt a grafikai minőséget, mert ugyanaz a készítő és a Dark Pictures antológiáknak a fejezeteit is ugyanők csinálták, úgyhogy én nagyon szeretem a Supermassive által készített játékokat, úgyhogy alig vártam, hogy ezzel is játsszak. Úgyhogy ez egy horror játék amúgy, nem olyan, mint a Life is Strange, hanem inkább horror játék. Ami ugye a Life is Strange-re hajaz, az a Lost Records, azt pedig majd később fogom játszani, de azt is ki szeretném majd. I can't believe we're gonna see the place where Frank Stone actually killed people. Okay. De nagyon szép a játék, nagyon élvezetes amúgy. One easy and one hard? They're both medium difficulty. Then give us medium one first. Well, medium one is to climb the gate over there. Then it's like a straight shot right in, but it'll take us pretty close to my dad's patrol route.
And medium 2? Medium 2 is we cross to the other side, where we're a Igen, lot csak nem tudom, further hány away from my fejezete van a dad. Lost Recordnak, But mert nem it's a also teljes gonna take a bit játék jött ki, longer. vagy igen? Those are both Nem very csak 2 epizód. medium. Right down the middle. So, which way? Nem figyeltem itt most, hogy mi van. Cross. Mászás. Ez egy fontos döntés. Nem mászok, mert félek a magastól. I'd rather keep a little distance between us and the law. No offense. Hey, I don't want to get in any trouble either. So, we should cross. Yeah. Your dad really patrols the mill every single night? Ever since I can remember. Hmm. I used to think it was weird, Szép but lámpánk. it's just kind of his thing. Growing up, nothing killed a friendly Nézzünk conversation azért quicker than körül. someone calling my dad the hero of Cedar Hills. I remember he didn't want to be Ne interviewed for that felejtsük profile they el, ran hogy for the 10th anniversary. zegzugokba találtunk Had a cool title, értékes dolgokat. What was the title? The man who drew blood from a Magyarázzam el stone. anélkül, hogy Damn. lelőm. 2 fejezet van I sem. mean, Ja it nem, could make a nem good kell title for the other véletlenül movie. sem. Other De movie? én azt hittem, hogy több fejezet We were just van. batting some ideas Vagy around, lesz just még, szóval spitballing. szerintem a... Vagy így a 2 fejezettel le is zárul a teljes sztori? Maybe we should stick Csak to annyit finishing írnak, one hogy movie at a lezárul a time. sztori, vége a sztorinak? Totally. Yeah. Valaki járkált. Oké, megmegyek. Nincs sehol semmi. Ez a 2 fejezet hosszú, és a második felében lezárul a sztori nagyjából. Van egy-két befejezetlen sztori pont, amire külön lehet rájönni. Értem, akkor nem lesz több fejezete, így értem. Ott egy ládika, az Chris kell. Gordon. Another victim claimed by Frank Stone. And gravity. Na végre találunk már egy ilyen műtyűrt, amit ugye gyűjtünk. Na, mi ez? Egy új. Tetovált középső új. Thank you. Szerez meg hát mind. És hol vannak a többiek? Lehet ilyen második rész, hogy valami lesz. Ezek a neszek. Made it. This Itt place vannak. is awesome. I wonder what we'll find inside. Várjál.
you absolutely sure this is safe and we're not gonna fall into some kind of ventilation shaft full of whirling fan blades? I can't promise you won't, but... Csak hogy nehogy az legyen a vége, mint a Life is Strange Double Expressionnek, hogy kijön, aztán jó szar lett. Ja, azzal nem is játszottam. Thanks. Brought one for everyone? Yep. What you got in there? Well, the flashlights, my notebook, some pens, a couple of granola bars, 3 ponchos, first aid kit, bottle opener, sunscreen, collapsible cookware, and utensils. You know we're not hiking the Appalachian Trail, right? Always be prepared. Wow! Oh, Lars. Köszönöm szépen a readet. Sziasztok, hello, üdvít néktek. Megtisztelsz, hogy ide hoztad a nézőidet hozzám. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Meséljetek, Mizus, mivel játszottatok, hogy vagytok. Hogy ment a game. Itt most horror story van még egy kicsit. A Castingon Frankstonnal játszok. Ugye én nagyon szeretem az ilyen jellegű játékokat, és ezzel már nagyon rég akartam játszani, úgyhogy most, hogy le lett árazva, be is húztam. Azt hiszem, hogy még le van árazva, már nem is tudom. De érdemes szerintem egyébként, mert gyönyörű játék, Supermassive készítette. Úgyhogy nem tudom, hogy ismeritek-e, de én nagyon bírom. Hey, jó gémet, köszi szépen. Szaberna. Szia, ne viccelj, az Amiga Games új játékával játszottunk, szintén horror story volt. Ja igen, vágom, igen, ott azt hiszem pont az Amigának volt most legutóbb a fáraós része, azt majd egyszer ki akarom próbálni, állítólag az kurva jó lett, nem tudom, hogy azt játszottátok-e, vagy azt már nézted-e, vagy lehet, hogy már azt ki is játszottad? Vagy lehet, hogy ez az új, nem tudom. De, ja, ismerem őket. Jó kis horror játékokat csinálnak. Igen? Valamiért nekem az rém lett. De lehet, neked van igazad. De tudom, hogy az ilyen tipikus indie horror játékokat csinál. Úgyhogy mi meg most itt Frankstone-ozunk. De nekem nagyon tetszik a játék. Én teljesen oda vagyok ezért a grafikájára, amit így nyújt. De hát nem csalódok, a Supermassive-ról van szó, akkor mindig ez van. Úgyhogy a sztori meg egyenlőre bontakozik kifele. Nem mondom, hogy értünk mindent, de alakul. We must be under the mill by now. Ugye nekem különös kötődésem van így ehhez a játékhoz, mert óriási DBD fan vagyok, úgyhogy mivel vannak ugye ilyen Dead by Daylight-os utalások benne, a behaviornek köszönhetően, ezért így nekem külön érdekes ezzel játszani. Hú, hát ez egy útvesztő lesz. Úgy egy még egy... Ja, de várjál, ez csak a izés gyűjteményládám. De akkor most 2-t skippeltem véletlenül. Vagy nem sorrendben találom meg őket amúgy sem. Na nézzük. Azért benézünk mindenhova, nem? Továbbra is. Aha. Who would have left this here? Lidért. Jaj, ez mégis. Ez a Vret akar lenni. Nézd a Vret. Nem? Igen. De jó, Vret baba. Na hát ez is például egy ilyen DVD-s easter egg a játékban. Tehát ilyen zegzugokból találsz ilyen kis kötelékeket. Úgyhogy így külön érdekes azoknak, akik ugye Dead by Daylight-oznak. De egyébként azoknak is szerintem érdekes lehet, akik nem ismerik a Dead by Daylight-ot, mert maga a játék egy önálló autonóm sztori játék, ami hasonlít az Until Dawn-ra, a Dark Pictures antológia fejezetekre, vagy akár a The Quarry-ra. Úgyhogy érdemes, ha valaki szeret az ilyen típusú játékokat, neki mindenképp ajánlom, mert szerintem gyönyörű és tök jól meg van csinálva. Érdekesnek tűnik, én de nem vagyok benne, sajnos meg még kimaradt, ránézek majd. Ja, mindenképp. Pláne, ha még talán le van árazva, akkor nagyon olcsón hozzá is lehet jutni.
Na most várjál, az, hogy a csóka arra megy, de én be tudok ide mászni. Akkor why not? Hát találok itt valami kis dobozt. I'm not sure about Linda's new scene. Huh, a little key. Kulcs. Hogy mi van rajta? Casting shell. Jó. Better get back to Robert. Saying? I'm not sure about Linda's new scene. But if I pull the director card, he'll probably never talk to me De again. itt még tovább tudnék menni. Mégsem. Jó, nem bánom amúgy. Nem akarok azért nagyon lemaradni a többiektől. Okay, so, even though he doesn't remember, I kind of like knowing what he went through. I get that. He didn't talk to me like a little kid, or like my dad. I got to see him the way he really is. He showed me all his scars. You know, he fucked up his shoulder that night? Real bad. Still can't use it like he used to. Probably never will. Damn. I didn't know it was so intense. He told me he and Frankstone squared off face to face, right here in the mill. The furnace chamber, actually. Oh shit. What else did he tell you? Just that Itt a kalapja, he. saw things no man should ever see. Or know. What does that mean? Every time I've ever brought it up, gets that look in his eye. And I just don't want to see him like that. You sound disappointed. No. No. But I'm glad you've got such a good relationship with your dad. Me too. Szobernak köszönöm szépen a követést. Nagyon jól esik, megtisztelsz. I think this is it. Up there. De várjatok, mert itt le lehetett menni, hát nem fogjuk kihagyni az alkalmat, hogy itt bekukkantsunk, mi van. Ott semmi. El van torlaszolva. Jaj. Felszózolás sem. Ah. Reméltem, hogy van egy doboz. De nincs. Hát most mi van? Aha, a létrát kell használni. Na, let's go. Oh, thank goodness. Yes! Robert, you're a genius. Good call on the storm drain. Thank you, Robert. Come on, people! No more standing around flapping our yap sacks. One more scene and we're done. Lassan beindulnak majd az események, meg gondolom mindjárt ideérnek a helyszínre, és akkor itt újra éled az entitás, vagy nem tudom.
mondjuk ez a játék, igen, azért eléggé kiszámítható. De ilyen tipika, tehát hogy... And cut! How was that for you? I think we got it. You know what that means, right? And that's a picture wrap on Murderville! Way to go, everybody! Kicsit korai az arcszopás, tessék. Még van egy jelenetünk. Na. I think we still have one more scene left to go before we're officially wrapped. Wait, what's the last scene? Right, yeah. Linda pitched shooting a scene that would flesh out our backstories. Adding a little flesh, huh? Yeah, I think we could work with that. But you're playing brother and sister. Come on. With our chemistry? Nobody's gonna buy that. Where are you thinking we'd shoot the new scene? I do have a place in mind, actually. Oh, yeah. That's the furnace chamber, right? What do you guys think? I say we do it. Sounds good. Yo. You coming? Már is leselkedik valaki. Yeah. Be right there. Did you see something? No. It was nothing. You sure? You seem kind of spooked. What's up? Nothing. Nothing, right. Except Jaime saw a ghost back there. Okay, I'm not 5. I don't believe in ghosts. You will. Ah, get off me! Get off me! Gotcha. Not cool, Bonnie! Disagree. Not cool! What are you doing here? I'm part of the crew. We don't need any help. Then I'll just hang out and stay out of your way. This is a closed set. Apparently not. Jaime! Bonnie, I really think you should be helping Dad at home right now. You've got a lot on your plate, you know? And that's all I'm good for? No. I mean, that, Linda? Whatever. I don't care if she tags along. Okay, cool. I'll be totally invisible. Just act like I'm not even here. Actually, scratch that. Act like I am here, but like invisible, but you still know I'm here, and you're not gonna get up to any funny business, because that's just gross, okay? Don't do it. Well, okay, are we just gonna stand around, or are we gonna make a movie? Time is money, right? Just make sure you don't get in the way. We've still got a lot to do, and I don't work well with distractions on my set. I think you mean our set. Keresitek meg a kemence kamra ajtaját. Az egy ajtó. Lehetséges opció. Itt is be tudunk mászni. Na. Gondolom, hogy az ajtó nem fog nyílni. De nyílik. Mindig. Akkor miért kellett volna ott begukolnunk? Mert benne is vagyunk. Akkor mit tudtunk volna ott megnézni? Vagy az más storyline-t hozott volna magába, hogy onnan megyünk be? You okay? No, yeah. It's just... This is right where my dad came face to face with Frank Stone. I always had a mental picture of it, but now that I'm actually seeing it with my own eyes, I don't know, it's different.
Nem tudok már vissza kimenni. Keresd egy helyet, ahol lőhet. Mármint ahol forgathat. Itt a lövést úgy kell értelmezni. Az nekünk viszont kell. Aj, hogy tudok én azért menni? Ott egy kis műtyűr. Várj csak. Hogy tudnék én? Kell egy rész. Kell egy alkatrész hozzá. Az viszont nekem kell. Ezt nem fogjuk itt hagyni, körbenézünk. Csak vissza tudok menni. Nézzünk csak jó körbe. Nyilván. Ez mi? Jaj, Krisztus! Szia Tibó, hello, hello. Mi a helyzet? Hi, Chris. You start here. Jaj, nem akartam forgatni, nem műtyűrt akartam. Bonnie, just stay behind and try not to make too much sound while we're rolling. You got it, boss. Megijedtem amúgy. Everybody ready for a take? Hát lehet, hogy sztorizunk, most sztori játék van. Jaime? Amúgy most már jobban vagyok, nem 100%, de alakul. Úgyhogy azért jöttem streambe, csak mindenképp ezzel akartam játszani. Most az a műtyűr az annyi. Yeah, as a matter of fact there is. Don't do this. I have to. Arra No, Mizus. you don't. You know that's not true. Well, maybe I'd feel better if it were anyone else. Who else is there? But it's not fair. No one said it was. Already lost Mom and Dad. I don't want to lose you too. Now who's being unfair? At least I'm not being selfish. Selfish? I'm doing this for you. I'm doing this for our parents. If I can pull this off, it might not be too late to save Mom and Dad. That's impossible. Nothing is impossible. Something about this just doesn't seem right. Do you trust me? Do you trust me? Yes, of course! Then you know what I have to do. And cut! Linda! Ez a lényeg, csak előre én is sztoriztam, Resident Evil 3-at toltam ki. Most, de sikerült első végigjátszásra egy húzamba kitolni
4,5 óra volt, az olyan kemény. Lecsi miatt kitolom még kétszer szerintem. Jaj, ne is mondani, és tök sajnálom, hogy ugye a Xbox Pass-ban vettem meg ezt a Frank Stone-t, mert még akkor nem volt Steam-en leértékelve. És megvettem, és akkor rá 2 napra lett a Steam-en leértékelve, és hogyha Steam-en veszem meg, már egy csomó acsi durrant volna. Na mindegy, Gigi, neked a Rezi 3 kijátszásért. Jó rövid időben befutottad, kemény vagy. No, but don't sweat it. We're gonna replace the sound at Jaime's anyway. How'd I do? Jaime, it was perfect. Do you really think so? It was everything we needed the scene to do. You okay? Yeah. Tudjunk már még itt valamit működni, mert nekem kéne az a kis műtyű. Okay, that's not what I sounded like. I don't know. It was pretty spot on. Gotta agree. Gotta agree. I don't go around doing impressions of you dopes. You do impressions of me all the time. And me. I feel honored to have just joined the list. Hot damn, kids, that was fun. You really thought it was okay? Yeah, better than half the films I see in New York. I mean, one of them was just a 5-hour shot of a guy sleeping. Wow. Seriously. I'm impressed. But, Hát mivel abból kivettek szinte majdnem minden logikai dolgot, nagyon lineáris lett és átresolhatod, ugye? Ebből a szempontból könnyen, mint a második, meg több lőszert ad sokkal, viszont zombi is több. Én is tudom, én hanyadikkal játszottam? 4-kkel? to be honest, What? Azt szerintem a you really didn't 4-kkel. think I'd notice what you were doing? Én a 2-essel játszottam. Dehogy is, én a 4-essel játszottam a magyar szinkronossal. Tényleg. Én Resident Evil 2-el játszottam. Ahhoz volt magyar szinkron. Durva. De durva. Valamiért 4-esém lett. Just playing out your own bullshit De ha te mondod, én interpretation neked of real life. elhiszem. Ja, értem, akkor lehet azért ragad benne. Sacrificing your own life for the good of your sibling and your parents. Én meg azt hittem, a 4-essel játszottam, és a 7-eshez van még szinkron. De akkor a 2-essel játszottam, és még a 4-eshez van szinkron, I see. Okay. Sounds familiar. Almost like it could even be based on someone we know, but gee, I wonder who. That's not fair, Bonnie. No one said it was. We're trying to make something fun. I'm not trying to make everyone else miserable. At least I'm not being selfish. Selfish? Don't throw the lines back at me. What? You don't want to tell me how noble it is that you're making this movie with your girlfriend while I had to scrub my entire life to take care of you and Dad? I liked it better when you were gone. I'm just gonna go get some fresh air. De nem, keresgéljünk már még. What, like go? I don't think I want you here right now. Aha. So, I just wanted to tell you how much I loved making this movie with you. Me too. I mean, with you, not with me, also. You know what I mean. I think we should do something special to mark the occasion. So, I don't know if I'm quite ready to break out the champagne just yet. But we finished the movie. It's in the can. We finished the shoot, yeah, but we're still gonna have to sell people on this thing. Okay, sure. We should keep exploring this place while we still can. I don't know if that's a good idea. If we can just get, like,
one more shot of something directly connected to Frank Stone, like anything he might have left behind, we'll get all the attention in the world. We should look for that place from the newspaper article, the machine shop. Hey, Chris. Holy... What can you see? something freaky. I don't know if I can describe it. I'll try shooting a little. Whoa! Ain't that something? Rats. What's up? Camera needs cranking. Hold on. That did it. Okay, let me get more. Most mi van? Whatever the hell that was, it's gonna look great in the movie. Na, azért. Think that door will take us to the machine shop? Only one way to find out. Let's go take a look. De nekem még kell a dobozka. Ott középen. No, ne menjünk el innen. Oh. Vissza tudok My dad menni? would kill me if he knew I was in here right now. Just rip my limbs off one by one. Nem. I thought the sheriff was all bark and no bite. Not if you're his son. Shut the fuck up. Hogy nem tudok visszamenni, és jöttem még most érzi be. Nekem még kell ez a fegyver. És baszki, és... De olyan szar, mert nem tudod, hogy mikor skippeled el véletlenül egy párbeszéddel, és akkor onnantól kezdve már nincs visszaút. Maybe that's why he comes back to the scene of the crime. Maybe it helps him somehow. Honestly. Viszont lehet gyerekek, hogy innen folytatjuk, mert most 3,5 órát beleraktam. És nem akarom túltolni sem azért, mert... Okay, elaborate on that, please. Már holnap én dolgozom. És meg akarok sorizni. Úgyhogy ja, úgyhogy szerintem innen folytatjuk. Mert ja. Mert jóból is megárt a sok. És ahhoz képest, hogy 2 hétig kb. Nem volt stream. És örülök, hogy tudtam már jönni végre. Hú! Jó. Igen, remélem, hogy elmentette ott, ahol kellett. Na, hát ennyi lett volna már a castingon Frank Stone. Nagyon beállt. Elnézést. Na, ugye az első rész az ennyi lett volna most a castingos Frank Stone-os történetből. Nekem nagyon bejön amúgy, meg nagyon tetszik, meg nagyon várom a folytatást. Meg kitalálom, hogy mikor. Jövő héten biztos. A hétvégén nem lesz stream, mert programozok.
nagyon maximum vasárnap, de akkor meg a Clear-Ups kört akarom folytatni. Úgyhogy már ennyi volt az annyi. Örülök, hogy tudtam jönni, meg örülök annak is, hogy többen is jöttetek. Még egyszer köszönöm a feliratkozást Tominak, Larsnak a raidet, Szabernának a követést, és mindenkinek, aki aktív volt a chaten, meg benézett. Itt volt velünk a Phasmogirl, alias Timmy, úgyhogy köszi mindenkinek. Én most szerintem elmegyek és tényleg pihenek, meg itt volt az Evelyn is, ugye most látom, meg Somax, Tivó. Ja, és én szerintem most elköszönök, mert elfáradtam, de örülök, hogy tudtam jönni. Amint tudok, jövök még. Fú, de nagyon kiestem amúgy a ritmusból, gyerekek. Ez az elmúlt 2 hét, ez pusztító volt, közel 2 hét. Ez nagyon kemény volt. Én ezt őszintén amúgy most ellenségemnek nem kívánnám. Nincsen ellenségem, de ha lenne, sem kívánnám neki. Úgyhogy, ja, elég gyengusz vagyok még. És akkor holnap meg munka plusz este kell menni egy céges rendezvényre, és hétvégén egy külsős céges rendezvényre. Szóval, hogy így elég lesz. Úgyhogy ezzel nem akarom most trapálni sem magam tovább, hanem megyek, pihenek. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, pihenjetek ti is egy nagyot, meg játszatok, ha úgy van, meg élvezzétek az életet, és legyetek nagyon boldogak, és akkor innen folytatjuk. Vasárnap folytatom a Clear-Ups kört, úgyhogy azzal fogunk játszani. Jó éjszakát nektek, puszi, muah, pacsi, csat, bye! Csa, jó ét! Now where the fuck are we at? Now who the fuck is it, Lord? You spending weekdays drinking, thinking about that shit that you caused. While I'm at home in this bed, I see you found a new friend. I need a couple of meds, get this shit off my chest. I do drugs on the weekends, so I sleeping. She a freak, no way, she a demon. If I tell you all my secrets, would you keep them? Would you leave me all alone in the end?